These days, if you're going to order something, that food might be frozen. So how long was it sitting inside the freezer? We don't know. இதெல்லாம் கேட்கறதுக்கே எனக்கு தலை சுத்துது. The nation wants to know how do we really lose the weight and how do we keep it off? It's $1 million question. The one and only Ms Shiny Surendran to educate us all on the art of eating. Welcome, Shiny. Let us invite a person who is a nationally recognized expert in the field of nutrition since the past 25 years and above. A person who is not only one of the most eminent and awarded nutritionists in our city, but also an author, social media educator, media star, speaker, lecturer, and eternal learner, who keeps adding to her long list of qualifications. They might be hardcore vegetarian. Yeah. ஆனால் வீட்டுக்கு தெரியாமல் குவைட்டாக போய் நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு வருவாங்க. அவங்களுக்கு கார்னிவோர் டயட் மைட் ஒர்க் அவுட் ரியலி வெல். Intermittent fastingல இவ்வளோ நேரம் தான் சாப்பிடணும்னு வச்சுக்கிறோம். பட் அந்த டைம் பீரியட்ல கண்டதையும் சாப்பிடலாமா? I love this question. So bodybuilders use this strategy a lot. It helps to shrink 8 kgs குறைக்கணும் அடுத்த 30 daysல. ஏன்னா நான் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு ரெடி ஆகிட்டேன். உங்க டூத் பேஸ்ட்ல உப்பு இருக்காங்கிற மாதிரி இப்பெல்லாம் எந்த ஃபுட்டை எடுத்தாலும் இதுல புரோட்டீன் இருக்கா? எனக்கு 90 கிராம் ப்ரோட்டீன் வேணும், நான் 4 ஸ்கூப் காலையிலேயே எடுத்துடுறேன். உங்கள் பாடி எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணும்? சில பேருக்கு தண்ணி கொடுக்குற பழக்கமே இருக்காது, அவங்க இந்த ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கவே கூடாது. லேட் நைட் பிரியாணி சாப்பிடக்கூடாதா? சாப்பிட்டா என்ன செத்தா போயிட்டு போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷெஃப் சொன்னாரு. தாராளமாக சாப்பிடலாம். டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக சீக்கிரம் சாப்பிட்றதுக்கான சான்சஸ். இன்ஃபேக்ட் மை ஹஸ்பண்ட் கேம் அண்ட் டோல்ட் மீ லைக் ஆஃபீஸில் ஒரு பையன் பண்ணுறான் 7 டேஸ்க்கு பண்ணி நல்லா குறைஞ்சிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. குருவிக்கு கொடுக்குற மாதிரி இப்படி சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, ஈவன் இஃப் இட்ஸ் அ சாலட் ஒரு சூப். It is a very commonly abused and misused word online nowadays. டீடாக்ஸ் டீ குடிக்கலாம், இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டுடலாம், அதெல்லாம் பண்ணி ஈஸியாக டீடாக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா, இல்லை இனிமா எடுத்துக்கலாம், கொலானிக் கிளென்ஸ் பண்ணலாம். We have a 7-year-old with very high insulin levels. அவ்வளோ acanthosis இருக்கும். Obese and plus she also has all these insulin resistance at such a young age. So it's very scary. The situation of pre-diabetes is very, very scary. நம்ம வந்து ஏடிஎம் போகிறோம், ரெசிட்டை வாங்குகிறோம், இல்லை ஷாப்பிங் பண்ணுறோம், ரெசிட் அந்த ரெசிட்டில் இருக்கிற thermal paper and that paper is also got Ambani bedding murder. We don't know what the guy has undergone and எவ்வளோ வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். There may be so much going on behind the screens. இல்லை ஈஸியாக நம்ம ஜட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறோம். People can be so rude. Hello and welcome to another episode of Femiliarise. Let's get the conversation started. The global weight loss industry is valued at roughly 150 to 250 million US dollars and is expected to rise to anywhere between 300 to 500 billion dollars by 2030 to 2040. And why not? நம்ம யாரையாவது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது அவங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்லாம் கேட்குறத விட்டுட்டு முதல்ல என்ன நீ இவ்வளோ வெயிட் குறைஞ்சிட்ட, இல்லை நீ என்ன இவ்வளோ வெயிட் போட்டுட்ட அப்படி தானே கேட்குறோம் இப்போல்லாம். அதுவும் நம்ம ஊரில் இது ரொம்ப சாதாரணமாக போச்சு. வெயிட்டு பற்றி தான் ஃபுல் ஃபோக்கஸும் இருக்குது. அது நம்ம அவங்களுக்கு தெரியாது, ரொம்ப வருஷம் ஆயிருக்கலாம் பார்த்து, அதெல்லாம் கவலையே கிடையாது. இட் ஹஸ் பிகம் த ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் கான்வர்சேஷன். வி ஆர் லிவிங் இன் அ நியூ வேர்ல்ட், a world which involves topics such as which is the latest diet, how many hours do you fast, enemas, colonic cleanses, nutritional supplements, magic pills which will make you lose weight, machines that melt away the fat, and latest apps, meal replacements, etc. etc. So to talk about this weighty $1 million question, or should I say $1 billion question, the one and only Ms Shiny Surendran to educate us all on the art of eating. Welcome, Shiny. Thank you, doctor. Thank you so much for the kind introduction and so happy to be here. Yes, we are very happy to have you too. So the first question, Shiny, the nation wants to know how do we really lose the weight and how do we keep it off? It's $1 million question. Yeah. As you said, எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனாலும் என்ன ஒல்லியாயிட்ட, என்ன வெயிட் போட்டுட்ட, இதுதான் கேட்குறாங்க இல்லையா. It's become such a norm and be it our medical conferences also, somewhere or the other this comes up. There are so many factors. It's not just about calorie counting alone. Because காலேஜில் படிக்கும்போது அவ்வளோதான் இருந்தது. All that they would say is this is what it is அப்படின்ட்டு. But ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது தான் you tend to realize that this person as a whole, when you see,
they have a lot of commitments at home, they could be studying, they are also managing work, and they're also juggling a lot of things, and there are so many other stresses, and at the same time or emotional outburst ஏதாவது இருக்கும்போது they tend to reach out for food. So we really need to look into a person in a complete என்ன சொல்கிறது ஒரு ஹோலிஸ்டிக்காக டோட்டாலிட்டியாக பார்க்கணும் அந்த பர்சனை. அண்ட் அட் த சேம் டைம் இஸ் திஸ் பர்சன் கோயிங் டு அ ஜிம் ஆர் எல்ஸ் டு அ பார்க் ஆர் அ ஜும்பா கிளாஸ். அதுக்கப்புறம் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே என்ன பண்ணுறாங்க, பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃபன் மண்டே டு ஃப்ரைடே தே ஹாவ் அ ஃபிக்ஸ்ட் ஷெட்யூல், பட் தென் ஃப்ரைடே ஈவினிங், சாட்டர்டே ஈவினிங், சண்டே ஈவினிங், வாட் இஸ் இட் தட் தேர் அப் டு? Are they going to a mall? Are they meeting friends every weekend? Do they go to a pub? Or is there a kitty party or any of those things that's happening? அது எல்லாமே தெரிய வேண்டியதாக இருக்குது. So it's not just about calorie counting, but also to look at how their lifestyle is, how much money is set aside for food, and the ordering again outside, those also matter. Then their gut health matters a lot, and whether they are sleeping or not. And on the gym ku poi 1 hour workout ku apparama what do they do for the rest of the 23 hours is another question. Right? I'm sure late night sleep, you must have seen so many clients. PCOS is on the rise. So what do you think? Because you've been seeing so many clients. So as rightly said, I think weight loss is very nuanced. You can't say that what worked for your friend will work for you. Just following a diet blindly is definitely not going to cut it, and you have to find what works for you, what agrees with you, what is sustainable for you. அதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். பிளைண்டாக வந்து இதான் லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு if you jump onto the bandwagon, I'm sure it can have a lot of nasty side effects also in a particular person அப்படின்ட்டுன்னு. So let us start diving deep into each of these factors which you have put out so nicely in சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். More than men, I think women as a whole are more prone to weight gain as such, because we see this happening across families, that the man is able to somehow keep the weight down, but the woman starts putting on weight, especially as they age. And what do you think, are women as a whole more prone to weight gain? So basically women have to deal with their uterus and ovaries, and as a gynecologist the challenges that they face. So hormonal fluctuations இருக்கும்போது, especially during PMS, there are so many clients who have come and told like எனக்கு என்னால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல, ஐ ஹேட் டு ஈட் அ லாட் ஆஃப் த ஸ்வீட்ஸ் ஆர் எல்ஸ் ஐ ஆர்டர்ட் ஃப்ரைட் ரைஸ், நூடுல்ஸ், ஒன் ஃபுல் பீட்ஸா அண்ட் ஐ ஏட் ஆல் ஆஃப் தட். அந்த 3-4 days has just gone down the drain. I can't help it அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ that is hormonal aspect is one very important thing. And next thing is also the duties that they have, duties and responsibilities. Be it a working woman or someone who is also homebound, homemaker னு வச்சுக்கோங்க, but still they are picking up and dropping kids, and they also have to plan their entire schedule. அதே மாதிரி run the house, there could be in-laws at home to take care of. அப்புறம் அவங்களுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைங்கும் போது they have to take them for medical checkups to the hospitals. So all that is there. So and also grocery shopping, you have to plan everything and get the laundry done, and then எல்லா துணியெல்லாம் அயன் பண்ணி வந்தாச்சா இல்லையா, ஏதாவது ட்ரிப்புக்கு போகிறோம்னா அதோட the planning, வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வராங்கன்னா then there's a lot of other planning also to be done. So I think they're all the time multitasking, and am I good enough? Am I playing my roles really well? That's another thing that runs. And adula, there's a lot of guilt also that sets in. I think a man is free to do his job. Yes. That's it. He goes to work, comes back, brings the money home. அங்கேயே முடிஞ்சு போயிடுது. If at all he plans, then probably it's like, okay, boys trip, or else hey, இந்த வீக்கெண்ட் அங்கே போகலாண்டா, இங்கே போகலாண்டா, or let's go and play a game or a sport. And then they'll pack their bags and go for a gym without any guilt. Or else to even play, say, ஒரு ஷட்டில் எங்கேயாவது போகிறாங்க அப்படின்னா, ஓகே அது விளையாடுறதுக்கு ஜாலியாக போயிட்டு வந்துடுவாங்க. So the lady has to decide, has to make sure that everything, the house is kept running. So I think in the stress is what takes a toll, because many times there are clients who will say, எல்லாம் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஆனால் in-laws உடம்பு சரியில்லாமல் ஆயிடுச்சு, so I was in the hospital this weekend and this is what happened, or kid fell sick, or there was this camp and I had to organize all of this, and there are so many challenges that come. So I think these are the issues, plus of course they're more prone to hormonal issues also. So இதெல்லாம் கேட்குறதுக்கே எனக்கு தலை சுத்துது. So you can understand, I think, how difficult it is to be a woman. Though times are changing and the traditional roles of the man being the provider and the woman being the carer மாறிட்டு வந்தாலும், still the whole onus of the housework, looking after the family, does fall on the woman, and that is something we cannot change, because என்னதான் காலம் மாறினாலும் the carer in the family is still going to be the woman, and that is a role I don't think we want to relinquish also. But at the same time, அது வந்து நம்மளுக்கு we shouldn't prioritize our health last. That's what I tell my clients also. நம்ம patients வரும்போது
உங்கள் ஹெல்த்து இஸ் த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் எவ்ரி திங் ஆஃப் லைஃப் என்ட்டுன்னு. நீங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் உங்கள் அப்பா அம்மாவாக இருக்கட்டும், உங்கள் இன்லாஸாக இருக்கட்டும், உங்கள் ஃபேமிலியை குழந்தைங்கள நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும். உங்கள் ஹெல்த்தை நீங்கள் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணலைன்னா யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு பி ஏபிள் டு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் ஃபேமிலி இன் த லாங் ரன். ஸோ இஃப் நாட் ஃபார் யோர் செல்ஃப் யூ do not want to feel selfish, and as you say we are all born with a healthy dose of guilt somehow compared to the men. So true. So அதனால at least make sure it is for the others and அதை நினச்சிக்கோங்க. You want to live a healthy life, so you should prioritize your health in spite of so many commitments. Angrada is an important message. Thank you. And one more thing, Dr. Priya, is also they have a whole lot of hormone related issues, be it hypothyroidism or be it insulin resistance and PMS, mood fluctuations, and also perimenopause when they hit their 40s. Then comes the menopause. I've been through all of that. So as a gynecologist, what are your experiences? Because you see ups and downs. Or face la nalla fit ah irupanga, and or face la if you notice, it's just gone completely out of control. So that is very rightly said. Men have it lucky. They hit the jackpot when it comes to the hormones, and biologically speaking, நம்மளுக்கு வந்துட்டு our hormones are all over the place. Every month வந்து fluctuations are going to happen on a regular basis. Anything, it's so finely tuned that it can just be thrown out of sync, and that can cause a lot of problems like your irregular periods and then weight gain and so many other issues associated with this. And as we age, as you very rightly know, puberty ingradhu, it is a lot of changes happening physically, mentally, emotionally for the girl to cope with. And then in the reproductive age years, nowadays we are seeing a lot of polycystic ovaries. On the one hand, we are seeing a lot of polycystic ovaries. On the other hand, we are seeing very, very low, poor ovarian reserve in young girls, which is shocking and alarming, I should say. And I was just telling my assistants the other day, நம்ம என்ன நார்மல் ஓவரிஸே இப்போல்லாம் பார்க்க மாட்டோமா, ஒன்றும் பாலிசிஸ்டிக்காக இருக்குது, இல்லாட்டி இட் இஸ் லைக் ரியலி புவர் ஓவேரியன் ரிசர்வ். நார்மல் சைஸ் ஓவரிஸ் பார்த்தாலே ஐம் ஹாப்பி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் வி ஆர் லிவிங் இன்ட்டுன்னு. ஸோ வி சி அ லாட் ஆஃப் ரைஸ் இன் இன்ஃபர்டிலிட்டி, அண்ட் இன்ஃபர்டிலிட்டி இஸ் சம்திங் விச் இஸ் அ சொசைட்டல் ஈவில். ஸோ கொஞ்சம் நாள் ஆகுது, few months தான் இருக்கும், அது இன்ஃபர்டிலிட்டி கூட நம்ம டேர்ம் பண்ண முடியாது. பட் அகேன் த blame and shame falls on the woman as compared to the man. Very even stressful. if it's going to be a male partner ஓட ப்ராப்ளம்னா கூட it falls on our heads as such. Then அதெல்லாம் முடிஞ்சு then you go through childbirth, postpartum depression can hit you really hard. I see so many of the couples struggling when they come for their postpartum visits to know and make sense and try to raise the newborn. And if you don't have family support, it is going to be hell in the initial few months. அதை முடிஞ்சு திரும்ப வரும்போது then you start going into perimenopause, the transition phase, and then menopause. And menopause can hit you hard, as you know, because we go through a lot of life changes, not only hormonal changes. So everything put together, I think we are definitely more prone to all these fluctuations, and so maybe to one consequence, which is also weight gain. Absolutely. Yeah, spot on. So diet everywhere. We are so confused. Which one do we really pick? Is there really one magic solution which is going to suit us all? What do you think? Yes or no? It depends on who you are, what's the age group, what's the budget at your disposal, அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ பண்ண முடியும், and also the readiness. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து they want to lose weight, ஆனால் நிஜமாவே அது பண்ணுறதுக்கான do they go ahead and take action immediately, or they'll say இல்ல நான் மெதுவாக பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு, right? அதான் you should start. ரொம்ப பிளான் பண்ணி everything to be perfect. It's just not going to happen. So I think you should just start and then keep, even if it's taking small steps, அது மாதிரி then you keep building on, you will see some progress, I'm sure. Absolutely. So don't wait too long, will be good for anything, and especially when it comes to weight loss and nutrition and following a healthy lifestyle அப்படின்ட்டு. So what is your take on paleo diet, Shiny? Okay, so what is a paleo diet? So paleo diet is where you reduce the carbohydrate and increase a lot of protein, include good fats. So that will be omega-3 fatty acids and all of that. And of course, a lot of fiber. Okay. So any vegetable that grows above the ground is fine, not the ones below the ground, like your urlakalanga, chenakkalanga, cheppankalanga, apram carrot, beetroots, adu ellame cut pannittu you take a lot of gourd vegetables, green leafy vegetables, that is keera vagaigal. So nariya thovayal, keera, all that can be included. Apram salads me saapidala, illa stir fried vegetables, all that is good. Fish nariya eduthitta good, at least like 4 times a week வந்து நிறைய fish, அது steamed, baked, இல்லைனா தவா ஃப்ரை, அந்த மாதிரி எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். பட் லார்ஜ்லி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறது தான் இஸ் த கீ. ஸோ ஹவு டஸ் இட் ஹெல்ப்?
யாருக்கு it is useful அப்படின்னு பார்க்கும்போது PCOS Okay. and of course anyone with insulin resistance or pre-diabetes because what they are going through is carbohydrate intolerance. So இதில் அந்த சன்னா ராஜ்மா கொண்டக்கடலை மொச்சப்பயிறு அது எதுவுமே வராது. In fact, the minimum dals that we use is in this diet. But then, of course, moong dal, chana dal, tuvar dal, அதெல்லாம் தான் okay அப்படின்னு சொல்லுவோம். So, சாம்பார் இல்லைன்னா பருப்பு கூட்டு or else maybe a பருப்பு உசிலி, those things are still fine. Okay. And it is also helpful for reversing non-alcoholic fatty liver disease. Okay. So, in the basis பார்க்கும்போது, I think paleo is more doable than a keto. So that was the next question actually. So what is your take on the keto diet? Maybe. Yeah. Okay. ஸோ கீட்டோ வந்து யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன் ஆர் எல்ஸ் டயட்டிஷியன்ஸ் ஹூ ஒர்க் வித் நியூரோ சர்ஜன்ஸ் அண்ட் ஆல் நோ தே ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் கீட்டோஜெனிக் டயட்ஸ் பிளான்ட். ரீசன் பீயிங் அவங்களுக்கு வந்து எபிலெப்சி நிறைய வர குழந்தைங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து கீட்டோஜெனிக் டயட் இஸ் குட். கீட்டோஜெனிக் டயட்னா இட் இஸ் 90% ஃபேட். So you hardly see any vegetables. It's only fat-centric diet, and then that 10 or 15% will include a little bit of low carb vegetables and all that. பட் இதில் என்னென்னா ரொம்ப கால்குலேட் பண்ணணும். கீட்டோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதான்னு பார்க்குறதுக்கு யூரின் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். கிளினிக்கல் டயட்டிஷியன்ஸ் டூ இட். அண்ட் அதர் திங் இஸ் நியூரோ சர்ஜன்ஸுமே இப்போ யாருக்காவது டியூமர் ரொம்ப இதாக இருக்குது தட் தேர் நாட் ஏபிள் டு பர்ஃபார்ம் அ சர்ஜரினா தேல் வெயிட். ஸோ த டயட்டிஷியன்ஸ் வில் கம் இன் அண்ட் தென் தேல் ஒர்க் ஆன் திஸ் and they'll reduce the size of the tumor and then அப்புறமா தான் சர்ஜரிக்கே ப்ரொசீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். So it reduces the size of the tumor following a ketogenic diet in certain instances, like in neurosurgery. Yeah, and also cancers-kume it is kind of helpful in certain situations. Another factor is the epilepsy or the episodes come down drastically. So for a child who has several episodes in a month, if they're having like 15-20, just imagine the number of seizures they're having and then the parents are panicking. The child ஒரு தடவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது, it will be very very tough. Yeah. So அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் ketogenic diet, the body uses fat as a source of fuel. Okay. So அந்த ரிசர்வ் இருக்கும்போது then the episodes come down drastically. It is very favorable for them. ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிளினிக்கல் டயட்டிஷியன்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ஓகே. யா, ஸோ அவங்களுக்கு இட் இஸ் ஃபைன். இதே ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் சம்மன் ஹூஸ் ஆல்சோ சே கோயிங் ஃபார் ட்ரெக்கிங், இல்லை ஹிமாலயஸ் ட்ரெக்கிங் போகிறேன், இல்லை எவரெஸ்ட் பேஸ் கேம்ப் போகிறேன், இதெல்லாம் பண்ணணும், எனக்கு டிராஸ்டிக்காக ஒரு வெயிட் லாஸ் குறைக்கணும், அந்த மாதிரி பண்ணும்போது கூட தேர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஹவ் டன் திஸ் ஆல்சோ. பிகாஸ் ஒரு ட்ரெக் போகும்போது அவ்வளோ பாடி வெயிட்டை வச்சு ஏறுறது அண்ட் ஆல் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ அகேன் they have to go meet a qualified dietitian. அதுக்கு முன்னாடி they have to meet their GP, get the entire blood work done, and whether they are eligible to do that or not is the big question. Okay. So அதெல்லாம் analyze பண்ணிட்டு சார். So the doctor dietitian have to work together rather than ஏதோ cut and paste from some something following blindly. something online அந்த மாதிரி. So that's interesting because enna porthalukku 90% fat in the diet, it's going to lead to cholesterol and risk of heart disease. That is what would go through even a mind of a normal doctor who's not very I'm not specialized in nutrition, Ilya. So anala that's what I would think actually, that it will be detrimental to your health. But apart from these specific situations, is it really advisable for someone who's just wanting to lose weight? Is it a healthy or sustainable diet and solittu nenikringa? So ஒரு phase இருந்தது இல்லையா 2012 to until pandemic, the ketogenic diet was very popular. Keto as well as paleo was super popular. So ketogenic diet நிறைய பேர் பண்ணாங்க. ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா they lost a lot of weight because the body switched to glycogenலேருந்து அப்படியே ஃபேட்டை வந்து டேப் பண்ணிவிட்டு it was using fat as a source of fuel. So the person shrunk, there was a lot of weight loss, the blood parameters, everything came back to normal. But then அதுக்கு அப்புறமா how to get back to normalcy became a big problem. So நிறைய பேருக்கு ஒரு ஃபியர் வந்துருச்சு. Even to eat a simple idli dosa sadam was like a huge fear. And the food relationship இருக்கு பாருங்க, அது பயங்கரமா jinxed ஆயிருச்சு. And that was where the problem came. So what happened is they achieved the goal, they lost some 30-40 kgs. And then when you meet them after say 6 months or 1 year பாத்தீங்கன்னா they had regained all the weight because they went from this extreme to that extreme of eating say அந்த ரைஸ் வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு சாப்பிடும்போது they really loved it, they ate a lot, and then it went on to biryani and all of that. So it was all over the place. So on the transition period I think was not really dealt with. அது எப்படி மெயின்டெனன்ஸ்க்கு கொண்டு போகணும், and then how much to eat, and what is the tolerance or a threshold for carbohydrates அப்படிங்கிறதுமே வந்து I don't think it was communicated very well to a lot of people, or at least the ones who didn't take professional help and சொல்லலாம். Is it sustainable? No. It's very difficult. You can probably do it. So I'd rather consider that for someone with say epilepsy, or else if they're going through something clinical like as you said cancer or tumor, illana, or someone who's very scared of a bariatric surgery but they are
at a very Grossly high thing. Or let's say TKR, total knee replacement பண்ணி ஆகணும்னு டாக்டர் சொல்கிறாங்க. பட் திஸ் பர்சன் இஸ் paranoid even for ஒரு ஊசி போட்டுக்கிறதுக்கே பயப்படுறாங்க அப்படிங்கும்போது they are ready to do anything to evade surgery. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் அண்டர் வெரி கண்ட்ரோல் சிச்சுவேஷன்ஸ் with the entire team they can do it. ரொம்ப diligent-ஆ பண்ணுறதா பண்ணலாம். Okay. So for them it might be useful. So that's good. So one important message we give out is that don't try things on your own. Just take things off the net and try paleo, keto just because it's going to cause weight loss. Anything which is not done properly and which is not sustainable in the long run, you lose all that weight only to put it back. It's not going to be useful. உங்களுக்கு அதில் யூஸே இல்லை. அண்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் அதை தான் சொல்வேன், டயட்டுங்கிற வார்த்தையே நான் யூஸ் பண்ணலங்கன்னு பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட. எது சஸ்டெயினபிளாக ஹெல்த்தி ஈட்டிங் ப்ராக்டிசஸ் நீங்கள் லைஃப் லாங் ஃபாலோ பண்ணுவீங்களோ இட் இஸ் ப்ராக்டிக்கல் ஃபார் யூ, அது நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கிறது முக்கியம்னு. பட் இன் சர்டன் சிச்சுவேஷன்ஸ் வேர் யூ சே அந்த மாதிரி வெயிட் லாஸ் ஃபாஸ்ட்டாக ஆகணுங்கிறதுல வித் அ ப்ராப்பர் நியூட்ரிஷனல் கைடன்ஸ் மேபி தே கேன் கோ ஃபார் இட் இஸ் வாட் ஐ வுட் டேக் ஹோம் இல்லையா? எஸ் எஸ். So the next important popular diet nowadays, intermittent fasting with a host of benefits. நிறைய benefits இருக்கு, நிறைய evidence based studies வந்துட்டு இருக்கு. So your take on that? Yes, a big yes as such. Absolutely. So இதுலயே நிறைய இருக்குல்ல. So your 12 hours? Yeah. So the simplest thing that one can do is 12 hours. ஏன்னா அது ரொம்ப ஈஸி. நம்ம ஏர்லியராக டின்னர் சாப்பிட்டுட்டோம், சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் 8 o'clock சாப்பிட்டு முடிக்கிறோம் அப்படின்னா அடுத்த நாள் லேட் வரைக்கும் எதுவுமே எடுக்காமல் இருக்கிறது பெட்டர். நாட் ஈவன் யோர் டீ அண்ட் காஃபி அண்ட் ஜஸ்ட் யூ ட்ரிங்க் வாட்டர் அண்ட் தட்ஸ் இட். அது பண்ணலாம். அண்ட் அதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒரு 14 hours கொண்டு போகலாம் அண்ட் தென் 16 hours கொண்டு போகலாம். த மோஸ்ட் பாப்புலர் இஸ் 16 hours வேர் யூர் ஃபாஸ்டிங் ஃபார் 16 அண்ட் ஈட்டிங் ஃபார் 8 hours. தட் சீம்ஸ் டு ஒர்க் வெரி வெல் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள். அதுலேயுமே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நான் 1 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறேன், தட் இஸ் ஆஃப்டர்நூன் ஐ ஸ்டார்ட் த ஃபர்ஸ்ட் மீல் அண்ட் லெட் இட் ஸ்பில் ஓவர் டு ஈவினிங் அப்படின்னு. பட் இஃப் யூ லுக் அட் chrono nutrition and all that, body kind of slows down, digestion, everything slows down by evening. It'll be nice to actually have it in the morning. It might be a great idea to finish it much faster and then close the eating period as early as possible. This is one thing. And யாரெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். மைக்ரைன் அடிக்கடி வரவங்களுக்கு அது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் அண்டர்வெயிட் people and the ones who have a history of eating disorder. anorexia nervosa, bulimia nervosa, இதெல்லாம் இருந்திருக்கு, இல்லை binge eating disorder இருந்திருக்கு அப்படின்னா I think they have to be very careful about jumping into something like this intermittent fasting. ஏன்னா they get very confused. The brain can't comprehend after a point. இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணும்போது that is one. And people who are below 18, kids, they're in the growth phase. Because I had a bunch of kids who actually wanted to keto, intermittent fasting, everything. They were all in their 10th standard, 11th standard. படிக்கிற டைமில் இதெல்லாம் உட்காந்து பண்ணக்கூடாது. Growth will be affected and they need sustained energy for their studies as well as for their growth and bone development, muscular development எல்லாம். ஸோ இது தெரிஞ்சுட்டு அதே மாதிரி ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் பிளட் டெஸ்ட் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு நம்ம எலிஜிபிள் டு டூ சம்திங் லைக் திஸ் அப்படின்னு பண்ணலாம். ஆனால் intermittent fasting is something that is part of our culture. Be it a Muslim, Christian, Jain, whomever it is, Hindus, எல்லாருக்குமே அந்த ரிலீஜனோடு அது கலந்து வருது. ஃபாஸ்டிங் இஸ் சம்திங் பீப்புள் ஹவ் ப்ராக்டிஸ்ட் ஃபார் செவரல் ஜென்ரேஷன்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதனால இஃப் டன் ரைட் the results are great. But 20 hours? They do. So we do give something called as OMAD, which is 1 meal a day. It seems to work for them. அதாவது என்ன ஆகும்னா, இப்போ ஒருத்தர் வந்து எங்களோட ஒரு 6 months ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, safer diet. They keep coming every 15 days for follow up and all that. ஸோ ஸ்டார்டிங் வந்து 3 mealsல ஆரம்பிப்போம், அதுக்கப்புறமா இட் வில் ரெடியூஸ் டு 2 meals, அதுக்கப்புறமா 1 mealக்கு வரும். பிகாஸ் ஒரு இடத்துல அப்படியே வெயிட் ஸ்டக் ஆயிரும். They'll be like, நல்லா குறைஞ்சது ஸ்டார்டிங், நான் ஒரு 10 கிலோ குறைச்சிட்டேன், now what do I do? So you really need to shock the system. So that's when you also teach them, okay, you can have liquids throughout the day and then evening 6 to 8 kulla you finish it off. But ana and the meal your daily dose of vegetables or else non-veg, some good fats, adu ellame varano, and eat a little bit of carbohydrate so that you sleep well. Adiyume sollirudhu. And throughout the day what they have, like say for instance ஒரு butter milk எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா it has probiotics, so it's good for their gut health. ஸோ அது எல்லாம் அங்கேயே பிளான் பண்ணிடுறது. டெய்லி டோஸ் ஆஃப் வைட்டமின் சி நம்ம பாடிக்கு தேவை. ஸோ ஒரு லெமன் ஜூஸ் அங்கே கொடுத்துட்டோம்னா இட் இஸ் பெட்டர். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி 1 meal a டேயும் கொண்டு வருது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன், இட் ஒர்க்ஸ் வெரி வெல். அண்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஈட்டிங் ஹேபிட் இருக்கு இல்லையா சில பேருக்கு, ஸ்நாக்கிங் வீட்டில் சும்மா இப்படி நடந்துட்டு வரும்போது கூட ஒரு பிரதரோ சிஸ்டரோ உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க பிளேட்லேருந்து 2 எடுத்து சாப்பிட்றது. ஐ ரிமெம்பர் த ரீல் தட் யூ கைஸ் ஹேட் மேட், இட் வாஸ் so funny. So I really enjoy all the work that you're putting out there. It has so much of humor and at the same time அந்த மெசேஜ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்றீங்க.
So I remember this. So அதனால எதுக்கு என்ன சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டால we won't realize all these குட்டி குட்டி nibbles. True. And I think that stops when somebody goes on intermittent fasting. They become more aware. That discipline comes in that you should eat only in that particular timing and not mindlessly, and the mindless eating is coming down, which is always good. So but intermittent fasting la ivla நேரம் தான் சாப்பிடணும்னு வெச்சுக்கிறோம். பட் அந்த டைம் பீரியட்ல கண்டதையும் சாப்பிடலாமா? எனக்கு பிடிச்ச வந்துட்டு சமோசா, ஜிலேபி, ஐஸ்கிரீம், பிரியாணி எல்லாத்தையும் சாப்பிடலாமா? அப்போ வந்துட்டு even if I'm sticking to that fasting window, am I just it's a license to eat whatever you want, all nonsense, junk, everything? I love this question. ஏன்னா நிறைய பேர் அதான் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் பண்ண எனக்கு ரிசல்ட்டே வரலன்னு. என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டா இந்த பஜ்ஜி போண்டா சமோசா சாட் நான் எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டேன் பிரியாணி. ஸோ அந்த 8 hours தானே சாப்பிடணும். தட் ஐ ஃபாலோட். ஸோ டைம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஈட்டிங் போது டைம் மட்டும் பார்த்துட்டு the choice of foods really went out of the window. So I think that was the problem. That's not the thing. That's where you need professional guidance, because your daily quota of fiber and all the food groups and everything should be calculated and put there. You have to eat clean. It can't be any random stuff. Yeah, otherwise you're not going to see results. Absolutely. So next there's something called apparently the carnivore diet. So what do you think about it? Okay, not very great. Yeah, so what I would suggest is carnivore diet works for people who love eating non-veg. Okay, there are times when people are like, ஐயோ நான் டெய்லி நான்வெஜ் சாப்பிட்டு எனக்கு அப்படி திகட்டிருச்சு. ஐம் லைக் அப் டு திஸ் வித் நான்வெஜ். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஈட் தட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 1 or 2 months அப்படிம்பாங்க. ஸோ தென் வி கிவ் them a vegetarian plan. But then there are some who will be like, they might be hardcore vegetarians. Yeah. ஆனால் வீட்டுக்கு தெரியாமல் குவைட்டாக போய் நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு வருவாங்க. அவங்களுக்கு carnivore diet might work out really well. But the only concern is, if you're going to eat a lot of red meat, we know the connection with so many other health issues, different types of cancers and all of that. That is one. Where is the meat coming from? How is the quality? What is the trauma? Or is under what conditions was the meat even, made, the animal made into meat? Or exactly. Whatever. Yeah. Adonna. Adutha vandu, how is it going to be cooked? Are you going to buy it from outside? Because these days if you're going to order something, that food might be frozen. And adu edho or cloud kitchen probably in Mumbai or Delhi or Bangalore la irundhu vandirukum. அதை வந்து thaw பண்ணி and then they're going to cook and give it to you. So how long was it sitting inside the freezer? We don't know. That's another concern. Next is also the chemicals. So if you look at some kebabs and all, அதில் ஒரு green color இருக்கும், red color இருக்கும், அந்த food colors and then the oil and then these dabbas. Plastic dabbasல தான் இந்த ஃபுட் வருது இல்லையா நம்ம ஆர்டர் பண்ணும்போது. We were just chatting about it. So that endocrine disruptors, all this is a huge concern. So again, meat மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு what happens is the vegetables are not consumed or else the fruits are not consumed போது then automatically your gut goes for a 6. So gut bacteriaக்கு support பண்ணுற மாதிரி அந்த buttermilk or else curd and then fiber rich foods போது கொஞ்சம் sprouts இல்லை சுண்டல் little bit of these fruits vegetables எல்லாமே பிளான் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம்னா it's great. கம்ப்ளீட்டாக இது எதுவுமே இல்லாமல் they'll just take parts of this carnivore diet and have no அங்கே தான் பிரச்சனை வருது. So bodybuilders use this strategy a lot. It helps to shrink drastically. Or actors could have worked பண்ணும்போதோ or else models would have work பண்ணும்போதோ there is a cover shoot. We have to go for a photo shoot. டக்குன்னு குறையணும் அடுத்த 1 week இல்லை 10 daysங்கும் போது the jawline and everything in the definition வேணும், puffiness குறையும். அதுக்கு probably it really helps. Yes. But then on a daily basis is it possible? Non-veg ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டு zero fiber அப்படின்னா difficult. Yeah, and we know that animal foods contain no fiber at all. That is something they totally lack. So verum and the non-vegetarian food is not a very balanced way of eating. And as you said, in certain situations where our profession demands extreme weight loss or measures, yes, but not on a regular basis, as I don't think it's sustainable or healthy long term. Yeah. Has anyone approached you? No. I just saw something called the carnivore diet online. So thankfully no one has approached me asking if I can eat only meat அப்படின்ட்டுன்னு. But they are not going to discuss that with me. I think it would be more with you அப்படின்ட்டுன்னு. ஸோ ஃபாஸ்டிங் பற்றி கேட்கும் போது ஈவன் வாட்டர் ஒன்லி ஃபாஸ்டிங்லாம் இருக்கே அது எவ்வளோ நாளைக்கு பண்ணுவாங்க அண்ட் வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ் ஆன் இட்? ஸோ இன்ஃபேக்ட் மை ஹஸ்பண்ட் கேம் அண்ட் டோல்ட் ஹி வாஸ் லைக் ஆஃபீஸில் ஒரு பையன் பண்ணுறான் 7 daysக்கு பண்ணி நல்லா குறைஞ்சிட்டான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Then I said, okay, fine. It's also part of a religious thing. Okay, நிறைய பேர் இப்போ ஜெயின் மதத்தில் இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா they do water fasting, especially இது இந்த மந்த்லாம் தான் பண்றாங்க. மை ஆக்சுவலி என்னோட டாட்டரோட ரூம்மேட்ஸ் மதர் அவங்களோட ரிலிஜன்ல இட் கம்ஸ். ஸோ தே டிட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் அ மந்த் அண்ட் ஷி வாஸ் ஹார்ட்லி ரெக்கக்னைசபிள். அவ்வளோ குறைஞ்சிருந்தாங்க அந்த மந்த். பட்
அவங்க அது ரிலீஜியஸ் பர்பஸ்க்காக பண்ணும்போது ஓகே, பட் ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் அ ஹெல்த்தி வே டு லூஸ் வெயிட் ஆக்சுவலி அப்படின்னு. அண்ட் இட்ஸ் நாட் சஸ்டைனபிள். நார்மலாக சாப்பிட ஆரம்பித்தா நார்மலாக ஆகிடுவோன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். தட்ஸ் as far as I know. But what are the pros and cons you think associated with it? நிறைய பேர் அது இப்போ பண்ணுறாங்க, 24 ஹவர்ஸ்க்கு பண்ணுறாங்க. they also do it for 1 week. ரிலீஜியஸ் ரீசன்ஸ்க்காக ஜெயின் மதத்தில் இருக்கவங்க they do it a lot. அதே ஸ்ட்ராட்டஜி வெயிட் லாஸ்க்கும் அப்ளை பண்ணுறாங்க. I think it shouldn't be done too often. I'll tell you why. Reason being, நான் என்ன வேணால் சாப்பிடுவேன். ஓகே, பிரியாணி, ஓகே, come whatever it is, cheese loaded nachos or whatever, or I'm going to drink how much ever I want. I know I'll go ahead and do that water fasting and get it down அப்படின்னா. Weight lossன்னு பார்க்கும்போது scientifically we all know how one has to do a DEXA scan. அப்போ தான் நமக்கு பாடியில் சப்க்யூட்டேனியஸ் ஃபேட் எவ்வளோ இருக்குது, விசரல் ஃபேட் எவ்வளோ இருக்குது எல்லாமே தெரியும். வெயிட்டை குறைக்கும் போது மசிலும் அடி வாங்கிடுது இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸில். ஓகே, கரெக்ட் இல்லையா? அந்த பாடி ஷ்ரிங்க் ஆயிருது கம்ப்ளீட். ஆஸ் யூ மென்ஷன், லைக் பீப்புள் டூ ஷ்ரிங்க் இன் சைஸ், பட் வாட் ஆஃப் த லாஸ்ட் இஸ் த கொஸ்டின். ஃபேட் போச்சா மசில் போச்சா? நமக்கு மசில் அப்படியே இருக்கணும், முடிஞ்சால் அது மசில் இன்னும் ஏற்றணும் வித் எக்ஸசைஸ், பட் ஃபேட்டை மட்டும்தான் ரெடியூஸ் பண்ணணும். இங்கே ரெண்டுமே போயிடும். அப்போது அடுத்த தடவை ஃபாஸ்டிங் இந்த மாதிரி ரிச்சுவல் பண்ணும்போது திருப்பியும் மசில் போகும். ஸோ அவங்களோட மெட்டபாலிக் ரேட்டே வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆயிரும். வித் எவ்ரி வெயிட் லாஸ் இட்ஸ் கோயிங் பி ஆல் த மோர் டிஃபிகல்ட் டு லூஸ். நான் லாஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது 10 kgs குறைச்சினேன், இந்த தடவை அவ்வளோ குறையிலேங்கிறது திஸ் இஸ் த ரீசன், பிகாஸ் தேவ் லாஸ் ஸோ மச் ஆஃப் மசில். ஸோ சார்கோபீனியான்னு சொல்லக்கூடியது அதுதான் விஷயம். ஸோ அகெயின் another thing is it's like a ticket to I'll go ahead abuse my system whatever I want to do, because இதே கதை தான் நடக்குது கோலோனிக்ஸ்க்கும். I remember going to one there was this naturopathy center that I had gone just to see, because there were so many clients over a period of time who kept telling நான் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போவேன், இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் அப்படின்னு. சரி, அங்கே என்னதான் நடக்குதுன்னு பார்த்தா குருவிக்கு கொடுக்குற மாதிரி இத்தினோண்டு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, even if it's a salad or a soup, because what they say is, because your body is undergoing detoxification, we're doing so many treatments, it should be something easy to digest and not too much food. So basically they're trying to cut the food down. And next thing is, we also met somebody who said he's been coming there for some 10-15 years. என்னன்னா அவர் என்ன வேணா சாப்பிட்டுருவாங்களாமா, end of the year he'll come there and then just do a detox. Do you see? So it's a pattern which just goes in a vicious cycle. And why can't you just learn how to eat healthy so that you navigate through festivals? Okay, இப்போ நவராத்திரி சீசன் அதெல்லாம் வரப்போகுது, then a lot of festivals until December, right? இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது, okay, you know this is how it's going to be, but can I learn strategies so that every single day I do this and still I'm able to maintain weight or else lose weight? Can we navigate through festivals, social do's, celebrations at our home? குட்டீஸ்க்கு பர்த்டே பார்ட்டிஸ் இருக்கும், வெட்டிங் ஆனிவர்சரிஸ் வரும், கசின்ஸை பார்ப்போம், ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்ப்போம், கான்ஃபரன்ஸ் போவோம், right? All of that. So I think that is a much more easier, sustainable thing rather than getting into this loop of this. Religious reasons ku pandrathu, it's great because you're overcoming your addiction to food. That's what I've spoken to a lot of people. We have clients who are Jains. அவங்க எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, ஏன்னா டிட்டாச்சாக இருக்கணும், சாப்பாடுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம நம்ம வந்து கடவுளை நினச்சிட்டு அந்த மாதிரி அந்த ஜோனுக்கு போகணும் அப்படிங்க. தட்ஸ் பர்ஃபெக்ட், தட்ஸ் கிரேட். ஆனால் அதை எடுத்து மற்றவங்க பண்ணுறாங்க பாருங்கள், என்ன ரீசனுக்காக பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ நாள் பண்ண போகிறாங்க. So overindulgence and then cutting off is never going to be good for anything, and especially when it comes to your diet and weight loss too, it's definitely not going to be sustainable, and it may have its own side effects also. சும்மா போயிட்டு நம்ம ஒரு மாதம் மட்டும் இது பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் டீடாக்சிஃபிகேஷன்னா என்ன, அதுதான் I don't understand. It is a very commonly abused and misused word online nowadays. detox டீ குடிக்கலாம், இந்த மாத்திரை சாப்பிட்டுடலாம், அதெல்லாம் பண்ணி ஈஸியாக டீடாக்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா, இல்லை இனிமே எடுத்துக்கலாம், கொலானிக் கிளென்ஸ் பண்ணலாம். அதனால என்ன ஆக போகுது, அந்த ஒரு டைம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் யூ டோன்ட் ஃபாலோ சர்டன் ஹெல்த்தி ப்ராக்டிசஸ், யூ ஆர் அச்சீவிங் நத்திங் ஐ வுட் சே, அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஈவன் டூயிங் ஹார்ம் தான், பிகாஸ் வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தேர் இன் மெனி ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் விச் ஆர் சோல்ட் ஆன்லைன். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் போய் ஏமாறாமல் இருக்கிறதுக்கு I think you should learn, as you said, strategies to navigate all these periods. Food is a part of our culture, part of meeting together and spending time together with love kudukumbodhu. It is fine. Food is not guilt. It is not weight gain. It is not always about only your weight. But I think you should have a point where it's not only about the food but also the social company அப்படின்ட்டுன்னு. ஏன்னா you have seen in these weddings எல்லாம் நம்ம போகிறோமே, I mean, it's like mind-boggling the amount of food which is given on one banana leaf or in that buffet counter. அப்சல்யூட்லி நம்ம இவ்வளோ சாப்பிடவே முடியாது. ஒரு 20 டிஷ்ஷஸ் இருக்கும் இல்லையா? அந்த
இவங்க நார்த் இந்தியன் வெட்டிங்ஸ் போனால் அந்த டெசர்ட் கவுண்டரே அவ்வளோ உங்களுக்கு 20-30 ஸ்வீட் இருக்கும். ஒரே நேரத்தில் ஒருத்தவங்க எப்படி சாப்பிட முடியும்? ஸோ இட் ஹஸ் பிகம் சார்ட் ஆஃப் ஒரு கல்ச்சர் வேர் வி ஆர் ஆல் ட்ரைங் டு அவுட் டூ த அதர் பை மோர் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் யூ கிவ் அண்ட் ஆல் தீஸ் எக்ஸாட்டிக் cuisines திங்ஸ். also. அப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் லைக் மோர் இன்ட்டுன்னு, பட் இட் இஸ் மோர் அபவுட் த மீட்டிங், கேதரிங், சீயிங் பீப்புள். சம்வேர் ஐ திங்க் வி ஆர் லூசிங் ட்ராக் ஆஃப் தட் அண்ட் இட்ஸ் மோர் அபவுட் ஆல் த ஷோ அண்ட் பாம்ப் அண்ட் தென் I don't know where this is going to end அப்படின்ட்டுன்னு. True. So you have seen thousands and thousands of clients over the past few years. What do you think? ஒருத்தங்க வராங்க உங்க கிட்டன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக வராங்க. They come for different reasons. It's not always weight loss, I'm sure. What are the top 5 things to keep in mind or considerations you take அவங்களுக்கு ஒரு டயட் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணும்போது? What percentage of the clients actually follow your diet properly? And அதை நிறுத்தினதுக்கப்புறம் what do you do for the maintenance phase which you rightly said is very difficult? கொஞ்ச நாள் கழிச்சு again they come back அதே மாதிரின்ட்டுன்னு இல்லை. So how do you go about it? I'll give you a few examples so that I can understand better. ஸோ நேற்று ஒருத்தவங்களை பார்த்தேன், அவங்களுக்கு 4 பசங்க. ஓகே. ஹஸ்பண்ட் நிறைய ட்ராவல் பண்ணுவாராம்மா. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒர்க் எப்படின்னா, காலையில் வந்து எழுந்து ஜிம்முக்கு போயிடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஈவினிங் 3-4 அதாவது ஒரு ஆஃப்டர்நூன் 3-4க்கு அப்புறமா கிட்ஸ் ஸ்கூல்லேருந்து வந்துடுவாங்க. தென் ஈச் ஒன் கோஸ் டு அ டிஃப்ரெண்ட் ஒன்று டியூஷன், அப்புறம் வேறு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். ரைட், ஐ நோ யோர் சன் இஸ் ஆல்சோ இன்டு ஸ்போர்ட்ஸ், யூ நோ ஹவ் இட் இஸ் இல்லையா? ஸோ ஒருத்தவங்களை போய் ட்ராப் பண்ணணும், இன்னொருத்தவங்களையும் போய் வந்து பிக்கப் பண்ணணும், அந்த மாதிரி மாற்றி இருக்குமா. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த டைமில் வந்து அவங்க கார்லேயே வந்து ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுக்குவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் ஒரு சாட்டு இல்லை ஏதாவது ஒரு ஜங்க் ஃபுட்டு, ஏன்னா ஒரு மண்டே பிச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கெடியூல், அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலும் இது பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே. ரைட், அண்ட் வீட்டுக்கு வரும்போது 7:30-8. ஸோ டின்னர். ஓகே. அந்த டின்னர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மூட். அண்ட் அன்னைக்கு பிஎம்எஸ் இருந்துச்சுன்னா காலி. ஓகே. ரைட், ஸோ தீஸ் ஆர் த சிச்சுவேஷன். ஸோ மெயின் திங் இஸ் ஹூ இஸ் திஸ் பர்சன் ஹூ இஸ் கம் ஃபார் அ கன்சல்டேஷன். ஓகே. அவங்க எதுக்காக வராங்க, ரைட்? அண்ட் தென் வாட் இஸ் த ஃபுட் பட்ஜெட், ஃபேமிலியில் யாரெலாம் இருக்காங்க, ஏன்னா இந்த பர்சனுக்கு இன்லாஸும் இருக்காங்க வீட்டில். ஓகே. தேங்க்ஃபுல்லி ஷீ ஹேஸ் அ கேர்டேக்கர், பட் ஸ்டில் இன்கேஸ் அவங்களுக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லைன்னா ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறதும் அவங்களா தான் இருக்கும். பிகாஸ் ஹஸ்பண்ட் இஸ் வெரி பிஸி, ஹீஸ் ஹார்ட்லி அட் ஹோம். ஓகே. அவங்களோட அம்மா அப்பா தான் நோ, பட் ஸ்டில் ஷீ ஹேஸ் டு பி தேர் டு டேக் கேர். வாட் ஆர் த அதர் திங்ஸ்? பிகாஸ் இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் தேர் இன் அ சிச்சுவேஷன் வேர் தே ஹேவ் டு டாக் அ லாட், பி இட் அ டீச்சர். ஓகே. Or recently I just met somebody who said she's got a child who's got autism. ஸோ வீட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த பிள்ளையோட நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்கள குளிப்பாட்டுவாங்க, கதை சொல்லணும், பாட்டு பாடுவாங்க, அந்த குழந்தைய என்கேஜாக வச்சுக்குவாங்க. அப்போ ஷீ said எனக்கு நீங்கள் டயட் கொடுக்குறதா இருந்தால் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, ஒன் ஆஃப் த கிட் ஹேஸ் திஸ், அதனால நான் வந்து நிறைய பேசுவேன், பாடுவேன், அந்த பிள்ளையோட டான்ஸ் பண்ணுவேன், எனக்கு எனர்ஜி வேணும், டயட்டை ஓவரால் கட் பண்ணிடாதீங்க, தென் ஐ ஒன்ட் பி ஏபிள் டு என்கேஜ் இன் ஆல் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஸோ டெஃபினெட்லி you have to see the home setup and also in the kind of things like say for instance doctors when they come we always see what is it that they do because உங்களுக்கு நிறைய surgeries இருக்கும், deliveries எல்லாம் பார்க்கணும், அதுக்குள்ள strength வேணும். And certain procedures will spill over. நீங்க 1 hour நினைச்சிருப்பீங்க, but circumstances might be different. நின்னுட்டே இருக்கணும் இல்லையா? அண்ட் ஒரு நாளைக்கு சில போஸ்டிங்ஸ் உங்களுக்கு நிறையவே இருக்கும். சில பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பாங்க, படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு காக்னிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அது வந்து பாதிக்கக்கூடாது, கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே இருக்கணும், அயர்ன், கால்சியம் இதெல்லாம் இருக்கணும். ஸோ மெயின் திங் இஸ் ஹூஸ் த பர்சன், அவங்களோட டியூட்டிஸ் என்ன, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்ன, அவங்களால எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஆன்லைன் போய் அந்த அவகாடோ, கிரான்பெரி, ப்ளூபெரி எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருப்பாங்க, ஆனால் இது அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு செட் ஆகாது. காஸ்ட் வில் பி ஸோ மச், அது எப்போதுமே கிடைக்காது மார்க்கெட்டில். ஸோ அதனால லோக்கல் ஃபுட்ஸ். வீட்டில் சப்போர்ட் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது, சமைக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கா, இல்லை இவங்க ஹாஸ்டலில் இருக்காங்களா, ஆர் அதே இன் அ டிஃப்ரெண்ட் சிட்டி ஆர் லிவிங் வித் அ ரிலேட்டிவ். அவங்ககிட்ட போய் எனக்கு இது பண்ணித்தாங்க அது பண்ணித்தாங்கன்னு சொல்லவும் முடியாது. ஸோ வி டேக் தட் ஆல்சோ இன்டு அக்கௌண்ட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ஆல்சோ ஹவு வில்லிங் தே ஆர் டு கோ ஆன் திஸ் ஜர்னி. பிகாஸ் சில பேர் வந்து நீங்கள் என்ன வேணால் சொல்லுங்கள், நான் கேட்டுக்கிறேன். But then there are people who will say, you tell, let me figure this out. Okay. So that also happens. I'll think about it. அப்படிம்பாங்க. I'm not too sure. எனக்கே என் மேலே கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை whether I'll be able to do it. இது நடந்தது. In the last 2 days I met 4 people who said, I'm just checking out. Let me see if I can do it. So I was like, okay, fine, you do it at your pace, no rush. But then there are others, because gynecologists will refer clients to us and say, 8 kgs குறைக்கணும் அடுத்த 30 டேஸில், ஏன்னா நான் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன், இந்த பர்சனை வந்து நீ அப்படி பார்த்துக்கணும், டெய்லி அவங்க கிட்ட பேசு அப்படிம்பாங்க. I'm like, okay,
finally done, let's do it. And that has happened. Yeah. But their fertility is a major motivation இல்ல. Ah, So அதனால correct சீக்கிரம் பண்ணுவாங்க. பேபி நிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது that is learning moment I will say where they are ready to do anything and everything ன்னு அந்த மாதிரி மோட்டிவேஷன் இப்ப கல்யாணத்துக்கு ரெடி ஆறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. So அந்த மாதிரி இருக்கும் போது I think the willingness is more rather than when they just don't have any அந்த ஒரு goal to work towards intன்னு. So we can use those goals for their good and also guide them along their lifestyle journey, I guess. Yeah, absolutely. Spot on. So that's nice because டயட்னு பேசும்போது நிறைய பேர் இந்த டயட் சார்ட் கொடுத்துருவாங்க தெரியுமா, அதனால தான் ஐ ரியலி டோன்ட் பிலீவ் இன் இட். ஏன்னா அவங்கவுங்க வீட்டில் ஒருத்தர் வீட்டில் சப்பாத்தி சாப்பிட்லாம், ஒருத்தர் வீட்டில் ரைஸ் தான் சாப்பிட்லாம். எனக்குலாம் ரைஸ் சாப்பிட்லன்னா எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. சச் மை கட் டசன்ட் ஹேண்டில் ரோட்டீஸ் டூ வெல், வீட் டூ வெல் நவடேஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது அவங்களுக்கு என்ன சூட் ஆகும், ஆஸ் யூ செட் எவ்வளோ காசு வந்து அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அந்த இதுக்கு. சமைக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கா, ஒரு குக். அதை தான் நான் சொல்வேன், ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேல்யூபிள் ரிசோர்ஸ் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இஸ் அ வெரி குட் குக், எஸ்பெஷலி ஃபார் a working professional. That is one investment for your health you should make. இல்லாட்டி at the end of a long day நம்ம வரோம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது அப்படின்னா we'll be taking shortcuts தான். We are also human at the end of the day. நம்மளால் குக் பண்ண முடியாது, எவ்வளோ நேரம் அதுக்குன்னு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும், what are the other responsibilities they have, இதெல்லாமே பார்த்து ஒருத்தர்கிட்ட பேசி புரிஞ்சு தான் நம்ம வந்துட்டு டயட்டை சொல்லணும். எதுவுமே தெரியாமல் சும்மா இதை சாப்பிடு, இதெல்லாம் ஜென்ரல் கைட்லைன்ஸ் தான் தவிர அதர்வைஸ் இட்ஸ் நாட் ரியலி கோயிங் டு அச்சீவ் த கோல் தே ஹேவ் இன் மைண்ட் இஃப் இட் நாட் டன் இன் அ ப்ராப்பர் மேனர், ஐ திங்க். ஸோ அந்த ஆடில் வரும்ல, உங்கள் டூத்பேஸ்ட்டில் உப்பு இருக்காங்கிற மாதிரி இப்போல்லாம் எந்த ஃபுட்டை எடுத்தாலும் இதில் ப்ரோட்டீன் இருக்கா, தட் இஸ் அ ஒன்லி நியூட்ரியன்ட் விச் இஸ் வேல்யூபிள் ஃபார் அவர் பாடிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ how much protein do we actually need? முன்னாடி காலத்துலலாம் இவ்வளோ யோசனை பண்ணல ப்ரோட்டீன் பற்றி. இப்போ ஃபியூ இயர்ஸாக இட் இஸ் ஜஸ்ட் ப்ளோன் அப் அண்ட் how much is too much அப்படின்னு சொல்லிட்டு are we all going overboard on this protein fascination and obsession, I should ask? It's 50-50, I'll tell you. எங்கேருந்து இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்ல. See, things have changed a lot. இப்போ my mother is 75. அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, அந்த காலத்தில் நான் 8 கிலோமீட்டர்ஸ் வாக் பண்ணி தான் ஒரு காடு வழியெல்லாம் நடந்து தான் ஸ்கூலுக்கு போவேன். நாங்கள் இந்த காலத்து பசங்களா காரில் போய் காரில் இறங்குறாங்க, ரைட்? திங்ஸ் ஹவ் சேஞ்ச் அ லாட் அண்ட் பீப்புள் ஹேவ் த மனி to spend and they have vehicles for transportation. Things have changed, right? That is one. So walking isn't much. And adanaal enna ayichuna metabolic disorders have gone up quite a lot. So when I was in college, PCOS ella enga syllabus liye kedayadu. I'm talking about what 93 to 96 is when I studied my undergrad. So even for me, I don't remember reading about PCOS except as teen Leventhal syndrome no irundhathu, adha irundhathu, nowhere near as common as it is now. True. So adnala metabolic issues and all that cropped up as the activity came down. Sitting is the new smoking and the iduve vandu ellame the past 10 years is when a lot has been talked about. So in the time la what has happened is, if you were to walk so much and the galthla and the mari active irundanga na, and the time la carbohydrates worked very well. Carbohydrate, little protein, there was a lot of balance. People were eating from their own farms, what was cultivated in the farms lingla. Ana ipo vandu adan இந்த pandemic in the 4 yearsly evlo மாறிருச்சு. எல்லாமே app and all of that. So activity is hardly anything, and because of the pandemic people have become very very they don't even walk. ஒரு ஸ்டேஷ்னரி ஷாப்க்கோ இல்லை ஒரு பூ வாங்க போகணுன்னா கூட பக்கத்தில் போய் நடந்து போய் வாங்கிட்டு வரதெல்லாம் போயிருச்சு. எல்லாம் ஆன்லைன் ஆர்டர் தான். ரீசென்ட்லி இன்ஃபேக்ட் சமன் பாஸ்ட் அவே. என் ஃப்ரெண்டுகிட்ட நீ போறியா ஃபியூனரலுக்குன்னு கேட்டேன். ஷி செட் இல்லை நான் போகல, நான் ரீத் வந்து ஆர்டர் பண்ண போகிறேன் ஆன்லைனில், நான் இப்போ தான் பார்த்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா. ஐ வாஸ் லைக், ஓ இப்படி கூட பண்ணலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். புரியுதுங்களா? டு வாட் எக்ஸ்டென்ட் இட் ஹஸ் கான் அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால நான் எதுக்கு வெளியே போனோம், நான் இமிடியேட்டாக ஆர்டர் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ஒன் திங். முன்னாடிலாம் ஒரு சோப்பு வாங்கணும் இல்லை ஊதுபத்தி வாங்கணும்னா குட்டீஸ் வில் பி சென்ட் அவுட், வில் பி like, hey, போய் அந்த கடையில் இருந்து வாங்கிட்டு வா. That is not there at all these days. And because of this metabolic issues, a lot of youngsters, we have a 7-year-old with very high insulin levels. You know, avlo acanthosis irukku. Okay, avlo pigmentation oda இந்த பிள்ளை வந்திருக்கு, obese, and plus she also has all these insulin resistance at such a young age. So it's very scary. The situation of pre-diabetes is very very scary. 10 to 19 years. அடுத்தது, there was a survey recently which said 73% of the urban population doesn't even get adequate protein. So அதனால தான் அந்த ப்ரோட்டீனோட புஷ் கூடுதலாக ஆயிருக்கு ஆஃப் லேட், பிகாஸ் PCOS is so high. எனக்கு வெயிட் குறைக்கணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணியும் குறையலன்னு வருவாங்க. And then when we send them to the doctor, obviously the reports come back and says
polycystic ovaries, right? This is how they come on fatty liver or pre-diabetes. இந்த diagnosis வரும்போது ஃபஸ்ட்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரோட்டீனை ஸ்டெப் அப் பண்ணும்போது தான் இந்த emphasis of protein is so much. Every meal should have protein. For a normal sedentary person, 0.8 to 0.1 into their body weight. பட் இஃப் தேர் ஆல்சோ எக்ஸசைசிங் கொஞ்சம் இன்டென்ஸாக பண்ணுறாங்க 3 times a week போது 1.2 to 1.4 அப்படின்னு சொல்லுது. ஹெவி வெயிட் ட்ரைனிங் 6 days of ஒர்க் அவுட் அண்ட் ப்ளஸ் ஆல்சோ ரன்னிங் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது 1.6 to 1.8 grams ஆஃப் ப்ரோட்டீன் சொல்லுவோம். அண்ட் குழந்தைங்க தட் இஸ் அட்லசன்ஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு க்ரோத்துக்குமே தேவை இருக்குது அப்படிங்கும்போது 2 gram per kg பாடி வெயிட் அப்படின்னு சொல்கிறது. மெனோபாஸ் அந்த டைமில் ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு இல்லையா ஃபார் வெயிட் லாஸ். அந்த அப்போவுமே வந்து 1.8 to 2 or sometimes even 2.2 because they need to do a lot more extra effort to get in shape because perimenopause, menopause comes with its own set of challengesங்கிறனால. ஸோ இதனால தான் ப்ரோட்டீனோட எம்ஃபசிஸ் இவ்வளோ ஜாஸ்தியாயிருச்சு. பட் இஃப் a person is a non-vegetarian, வீட்லேயே பண்ணி சாப்பிடுங்க. You don't need all these டப்பாஸ். It's only if you are vegetarian, you travel a lot. காலையில் 6 மணிக்கு கிளம்புனா நைட்டு 8 மணிக்கு தான் நான் வீட்டுக்கு போவேன். எனக்கு there's so much ஒர்க் ஹேப்னிங் அப்படிங்கும்போது தென் அத்லீட்ஸோட ஒர்க் பண்ணும்போதெல்லாம் நாங்களே வந்து வில் ரெக்கமெண்ட் சம்திங். அதுவும் பிளான்ட் ப்ரோட்டீன் வி கிவ் அ லாட். ஏன்னா லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, பால் அவங்களுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேங்குது. ஸோ வே ப்ரோட்டீன் கொடுக்குறது இல்லை. அண்ட் சில பேருக்கு வே ப்ரோட்டீன் ஒர்க்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி வெல். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த பாடி டைப் வி கிவ் தட். பட் ஃபஸ்ட் இஸ் நேச்சுரல் ஃபுட் and along with a combination of lot of vegetables and fruits. ஏன்னா அந்த enzyme will assist in digestion. And gut health மே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் அது இதுன்னு பார்த்து கொடுக்கும்போது they are able to take it. அண்ட் எல்லாத்தையுமே ஸ்பிளிட் டோசஸில் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் ரீசென்ட்லி there was a client who said எனக்கு 90 gram ப்ரோட்டீன் வேணும், நான் 4 ஸ்கூப் காலையிலே எடுத்துடுறேன். உங்கள் பாடி எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணும்? Why don't you split it? And then we taught him how to do that. So he thought workout முடிச்சு வந்து one shotல I'm going to take like 4 scoops of protein and the day's quota is done அப்படிங்கிற மாதிரி. It doesn't work like this. You have to split. So this is the one about your body protein. should be able to digest all that protein it is getting also, and sometimes there's no use in going overboard. நிறைய protein சாப்பிட்டா தான் ஹெல்த்தின்னு இல்லை. உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் என்ன, ஆக்டிவிட்டி லெவல் என்ன, ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் என்ன, அத்லீட்டா, பாடி பில்டரா, இதெல்லாம் பொறுத்து I think you should be doing it in a balanced manner and in a split manner also அப்படின்ட்டு. That was going to be my next question actually. எல்லாரும் ப்ரோட்டீன் பவுடர்னு குடிக்கிறாங்களே, எல்லாருக்கும் தேவையா? சும்மா நான் ப்ரோட்டீன் பவுடர் குடிச்சிட்டு அந்த டே ரிக்வயர்மெண்ட் நான் சும்மா தான் உட்காந்துட்டு போகிறேன், நான் ஆக்டிவிட்டியே பண்ண போகிறது இல்லைன்னா எனக்கு நிஜமாவே அந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர் தேவையா? உட்காந்து ஒரு செடன்ட்ரி ஜாப் பார்க்குறவங்களுக்குன்னு கேட்டால் would you say it's needed? See, not everyone needs a protein supplement which you have to buy from outside. நம்ம வீட்லேயே ரெகுலராக வந்து if you can include eggs, இல்லைனா அடை, பெசரட், இந்த மாதிரி பருப்பு பேஸ்ட் டிஷ்ஷஸ் அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அந்த சாம்பார் தண்ணியாக இருக்க தேவையில்லை, கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்கலாம். அண்ட் தென் இஃப் யூ கேன் ஆல்சோ மேக் சம் சுண்டல். அதர்வைஸ் they'll say only for நவராத்திரி we make சுண்டல், இல்லைனா பண்ணுறதே இல்லை. அண்ட் பருப்பூஸ்லி இஸ் a very favorite dish. So I recommend that too. Even if it's a North Indian, I'll send one recipe and say please அதை அந்த வீடியோ பார்த்தாது வீட்டில் அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க if possible. அப்புறமா கீரை இல்லை அந்த பாலக் தால், லாக்கி தால், which means நம்ம கூட்டு அது. ஸோ இப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி த்ரூ அவுட் த டே அது வந்து காமிக்கும் போது ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிஸ்டிங் கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களே அந்த மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் பண்ணி தே லேர்ன் இட். அந்த எஃபர்ட் எடுத்து வீட்டில் ஒருத்தவங்க ஒன்றா அவங்க ஸ்பவுஸ் கூடவே வந்தாங்கன்னா சொல்லிடுவோம், இல்லை அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் வராங்க அவங்க அம்மா கிட்ட அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டாலும் இட் இஸ் ஃபைன். ஆர் சம்டைம்ஸ் வி ஸ்பீக் டு த குக் ஆல்சோ அண்ட் டெல் தம் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க. ஒரு அவரைக்காய் பொரியல் பண்ணிங்கன்னா கூட அதில் கொண்டக்கடலை எதையாவது ஆட் பண்ணுங்க, பீன்ஸ்னால் பட்டாணியை போடுங்க, இல்லை காராமணி. ஸோ தென் தே கெட் இட், தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இஸ் டூவபிள் இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ். பட் சில பேர் தனியாக இருப்பாங்க, இஃப் தே லிவிங் அலோன், சே யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிற ஒரு பிள்ளைங்க அண்ட் தேர் கோயிங் ஃபார் இன்டென்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸோ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியோ இல்லை நிறைய அலைச்சல் இருக்குது, தி டோன்ட் ஹேவ்ங்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தட் டு above 18. இல்லைன்னா அந்த கிட்னி லிவர் ஃபங்க்ஷன் ரெகுலராக செக் பண்ணோம். சில பேருக்கு தண்ணி கொடுக்குற பழக்கமே இருக்காது, அவங்க இந்த ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுக்கவே கூடாது. ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஹேபிட் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டரை கொண்டு வந்துட்டு அவங்க அட்லீஸ்ட் அந்த நார்மல் லெவல்ஸ் குடிக்கிறாங்க கன்சிஸ்டன்ட்லிங்கும் போது தான் இதுவே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நீ இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ண அதுக்கப்புறமா இதை கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த எஜுகேஷன் வி கிவ் இட். ஈவன் ஃபார் த யங்ஸ்டர்ஸ், ஈவன் மை சன், மை நெவ்யூ எல்லாருமே ப்ரோட்டீன் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து எடுக்கிறாங்க. பிகாஸ் தே ஒர்க் அவுட், தே எவ்ரிடே கோச்சிங் போகிறாங்க, ஸ்போர்ட்ஸ், அண்ட் தென் வந்து வெயிட்ஸ் பண்ணுறாங்க ஜிம்மில், லைட் வெயிட்ஸ் அக்கார்டிங் டு தட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் எடுக்கிறாங்க. பட் அட் த சேம் டைம் their hydration should be good if they are going to be able to handle that protein load. It's a very important message, especially for these youngsters நினைக்கிறேன்.
முன்னாடிலாம் ஒருத்தங்க கிளைண்ட் வந்தோடனே நம்ம பிஎம்ஐ தான் பார்ப்போம். ஸோ அகேன் அது வந்து எந்த ரேஞ்சில் இருக்காங்க, நார்மலாக ஓவர் வெயிட்டா இல்லாட்டி வந்துட்டு ஒபீஸ் ரேஞ்சில் இருக்காங்களா. இப்போல்லாம் வந்து மார்பிட் ஒபிசிட்டி, சூப்பர் ஒபிசிட்டின்னு போயிட்டே இருக்க சச்சுன்னு. Do you think BMI is still applicable in today's age or is it outdated? What is a better way to measure your whatever your body composition அப்படின்ட்டுன்னு what is a better way? ஸோ பிஎம்ஐ யாரும் யூஸ் பண்ணுறதில்ல, இட்ஸ் அப்சலீட். ரீசன் பீயிங் இட் only takes into consideration the weight and the height. ஓகே, ஸோ ஒரு பாடி பில்டரை வந்து செக் பண்ணோம்னா அவங்களோட ஃபேட் பர்சன்டேஜ் இட் வில் பி பிலோ 10. ஓகே, இட் வில் பி ஒன்லி சே 5 or 6% பாடி ஃபேட். ஆனால் அவங்க நல்ல மஸ்குலராக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பிஎம்ஐ கால்குலேட் பண்ணால் it will come into the obese category and it doesn't make sense at all. So அதனால what we do in the clinical setup, ஒரு குட்டி கிளினிக்கில் வந்து அந்த பாடி காம்போசிஷன் அனாலிசிஸ் மெஷினை வாங்கி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து we only check the height and weight and அதில் fat percentage, muscle mass அது எல்லாமே தெரிஞ்சிடும். So every client who comes, we ask them to do it. இல்லை if they are okay to spend some more money அப்படின்னா DEXA scan அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் diagnostic labsக்கு வந்து அவங்கள அனுப்பிடுவோம் and they come back with the report. We explain what it is and then ஒரு வருஷத்தில் 2 தடவை பண்ணால் போதும், அதுக்கு மேலே வேண்டாம். எவ்ரி மந்த் எல்லாம் போய் நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை. ரேடியேஷன் ஆல்சோ இஸ் நாட் லைக் அ குட் ஐடியா அப்படிங்கிறதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹாவ் டு டெல் யூ திஸ், there was a 55-year-old lady and அவங்க ஆல்ரெடி இருந்தால் பட் they wanted to get fitter because ட்ரெக்கிங்லாம் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு and she loves to travel a lot with her husband. நிறைய ஓவர்சீஸ் ட்ரிப் போவாங்க. ஸோ நிறைய நடப்புங்கள யூரோப்லாம் போகும்போது they walk a lot. So she said I just want to increase more muscle mass அப்படின்னு வந்தாங்க. கொஞ்சம் வெயிட் குறைச்சாலும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு. பட் தென் she said hey நான் 20 days உன்ன மாதிரி சொன்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் and she is a vegetarian. ஸோ நிறைய டோஃபு அந்த மாதிரிலாம் we had given nuts, plant protein, everything. And she said ஒரு சேஞ்சுமே எனக்கு தெரியல. I said please come back and let's do the BCA again. Body composition analysis பண்ணும்போது fat percentage நல்ல significant drop இருந்துச்சு. பட் தென் வெயிட் as such குறையல. இன்டர்னலி உள்ளுக்குள்ளே நிறைய மாற்றங்கள் இருந்தது. அதை பார்த்தப்போ தான் அவங்களுக்கு புரிய வந்தது, ஓகே வெளியில் தெரியல பட் internally there are a lot of shifts that's happening. And then she came back after 6 weeks and 8 weeks and then கான்ஸ்டன்ட் அது பார்க்கும்போது she was very convinced and she said I'm not going to look at the weighing scale alone. நான் இங்கே உங்கள் கிளினிக்லேயே வந்து பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ we educate them about muscle வேணும். ஏன்னா in future risk for fractures are quite high post menopause as we age. ஸோ அதனால் அந்த மசிலும் போன்ஸும் கரெக்டாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து functionally you'll be fit. You'll be able to use Indian toilet or else carry your suitcase or even walk comfortably and then have this nice gait, the posture. அதெல்லாம் சொல்லி புரிய வச்சேன்னா she was like great. So it's only not about the weight. இப்போ எனக்குமே weight will always be on the higher side. So it's not only the weight, அதில் fat எவ்வளோ, muscle எவ்வளோ, how do you feel, are you sleeping okay, how are your energy levels through the day, எந்திரிச்சோன்னே brisk-ஆ இருக்கா, tired-ஆ இருக்கா, so many factors இல்லையா, how you feel, how your clothes fit you, inch loss தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் more than weight loss. So many things associated with that. So வெறும் weight எடுத்துக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை, பட் அவசியம் வெயிட்டையும் அப்பப்போ பாருங்கன்னு சொல்வேன். ஏன்னா வந்து வெயிட்டே வந்து வாழ்நாளில் பார்த்துருக்காங்க மட்டும் என்னோட கிளினிக்ல தான் வந்துட்டு வெயிட்னு செக் பண்றோம்னா நான் 10 கிலோ ஏறிட்டேனா, நான் 15 கிலோ ஏறிட்டேனான்னு once in a month or so just to know what's happening and நீங்க என்ன எப்படி இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு I think it's a good measure to have, but that is not the only thing which is important for your health, of course. Yeah, you're right. See, once a month sounds good because we have some clients who used to say, oh நான் காலையிலே செக் பண்ணுவேன், ஜிம்முக்கு போயிட்டு வந்துட்டு திரும்பி வந்துட்டும் செக் பண்ணுவேன், அப்புறம் ஒரு தடவையும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் செக் பண்ணுவேன். ஒரு நாளைக்கு ஒரு 4-5 தடவை செக் பண்ணுவாங்க. That's not each helpful. time it's going to be different. அதான் சொன்னேன், காலையில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம், ஈவினிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம், ஒவ்வொரு மிஷின்லேயும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். டிஜிட்டல் ஸ்கேல்ஸ் 1 to 2 kg கூட. ஸோ ஒரே மிஷின் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ மெனி திங்ஸ் இல்லை. ஸோ கொஞ்சம் ஏறிட்டேன்னா உடனே நான் இப்போ தான் சாப்பிட்டுட்டு வந்தேன் டாக்டர், அதனால தான் ஏறியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் தேர் லிட்டில் பி அப் அண்ட் டவுன் போகும் தான். நீங்கள் சாப்பிட்ட உடனே ஏறிட்டீங்கன்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ டூ மச் ஃபோக்கஸும் தேவையில்லை, இல்லவே இல்லைன்னும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்வேன். ஸோ முன்னாடி யூ நோ தட் வி ஹவ் ஆல் கம் எவால்வ் ஃப்ரம் ஹண்டர் கேதரர்ஸ்ன்ட்டுன்னு. இப்போ ஹண்டர்ஸ் ஹேவ் பிகம் ஹண்டட். வி ஆர் ஹண்டட் ஆல் த டைம் பை ஃபுட். எங்கே திரும்பினாலும் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு இல்லாட்டி விதவிதமான ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வித் லார்ஜ் பிக் சைன் போர்ட்ஸ் beckoning you to come and eat ன்ட்டுன்னு எவ்ரி ஸ்ட்ரீட் கார்னர் எல்லா இடத்துலையும் எனி டைம் வந்துட்டு we are hunted by food and we are gathering diseases because of all this அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சொல்வேன். ஸோ எல்லாரும் ஆனால் வந்துட்டு வெயிட்டு குறைங்கம்மான்னு சொல்லும் போது நான் ஒன்றுமே சாப்பிட்றது இல்லை டாக்டர், நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் சாப்பிட்றேன், இதுதான் வந்துட்டு முக்கால்வாசி பேர் சொல்கிறதுன்ட்டுன்னு. ஸோ do you think we are all eating
too much compared to our needs right now, because that is a very sad truth which no one wants to face in நினைக்கிறேன். What are your thoughts about it? யூ அப்சல்யூட்லி ரைட். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அண்டர் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து ஓவர் ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நான் நல்லா ஜிம்முக்கு போகிறேன், இந்த ஜிம்முக்கு போய் கதை பேசுவாங்க. ஹார்ட் ரேட் வந்து அப்படியே கம்மியாயிரும். ஒரு மெஷின்லேருந்து இன்னொரு மிஷின் போகிறதுக்குள்ளே ஹே ஹாய் ஹவ் ஆர் யூன்னு அது ஒரு 5 minutes கதையை அடிச்சுட்டு அடுத்த மிஷினுக்கு போகிறதுக்குள்ளே த ஹார்ட் ரேட் ரியலி கோஸ் டவுன். அப்புறம் லாக்கர் ரூமில் உட்காந்து கதை நிறைய இருக்கும். ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன் பிகாஸ் ஐவ் ஒர்க்ட் இன் ஃபிட்னஸ் ஸ்டுடியோஸ். ஓகே, ஐவ் ஆல்சோ சீன் when I worked in Ramchandra Medical College as a lecturer, we really look into all those tiny details and then you have a better understanding. And lunch timeலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட்னஸ் ட்ரைனர் இருப்பாங்க, டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, எல்லாரும் உட்காந்து ஒரு கேஸ் எடுத்து அந்த லஞ்ச் முடிக்கிறதுக்குள்ளே all of us will have different inputs, இல்லையா? So it'll be nice to see results. எங்கே தப்பு பண்ணுறோம், எங்கே டைட் பண்ணணும், எல்லா இன்புட்ஸுமே கிடச்சிரும். ஸோ I think that holistic approach is very important. And next thing is also people tend to eat a lot. நமக்கே தெரியாமல் இப்போ டிவி பார்க்கும்போதே சாப்பிடுவாங்க. I remember a student telling during exams I gain a lot of weight. என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இல்லை நான் படிக்கும்போது ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. So it could be popcorn or some chips or something. That was one of the reasons. So every midterm exams and the main exams kappo there'll be a weight gain. ஒரு ஷூட் ஓகே, அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு they'll order something. அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்லி எதையாவது ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்ருவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் they are also eating portion sizes. சி அந்த காலத்துலலாம் ஒரு அந்த காலி மார்க் போவன்டோ இந்த மாதிரி சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ வர சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸோட இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா the size is much bigger, the bottles are larger and buy one take one free. Yes. You have offers in Just supermarkets. because it's cheap it's not good அப்படிங்கறது தெரியணும்னு நினைக்கிறேன். பார்கெயின்னா போய் எல்லா சூப்பர் சைஸ் ஸ்நாக் பேக்ஸ் அண்ட் ஆல் பிஸ்கெட் பேக்ஸ் அண்ட் பை த ஒன்று கிடைச்சா ஒன்று ஃப்ரீன்னு பிக் கோக் பாட்டில்ஸ் அண்ட் பெப்சி பாட்டில்ஸ் அண்ட் அதர் சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்குறதெல்லாம் நல்லதானு. பிகாஸ் போர்ஷன் சைஸ், தட் வாஸ் கோயிங் டு பி மை நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். போர்ஷன் சைஸே வந்து இப்போல்லாம் சூப்பர் சைஸ்டாக மாறிடுச்சு. அண்ட் போர்ஷன் டிஸ்டார்ஷன், முன்னாடி இருந்த காலத்தில் அந்த பர்கர் சைஸ்க்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் த லார்ஜர் த பெட்டருங்கிற மாதிரி it is available at a cheap price, but it is very expensive when it comes to your health cost which you're going to be incurring in future. It's going to work out very expensive in nanikren. So everything's become super sized now, I think. Don't you think Even so? the popcorns. I think when we were growing up and the popcorn 5 ரூபாய் குட்டி ஒன்று கிடைக்கும். அதே மாதிரி if it was a burger or else a pizza, you go to the local bakery and குட்டி pizza will be there. இப்போ தான் humongous portion sizes வருது இல்லையா? And bucketல தான் you get popcorn, right? And when you buy that it's much cheaper. So you'll think okay, value for money. நான் அதை வாங்கி சாப்பிட்றேன், அதில் சீசனிங்கை போடுறேன், சீஸை போடுறேன், பட்டரை போடுறேன்னு all these things. So I think then another factor is also அந்த salt ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும்போது you will want to drink something. Okay. So then what do you go and drink? Plain water oda nirthana fine. Soda. That's when you have the soda. So I think it's all very strategically planned and marketed. And படம் பார்த்தா பாப்கார்ன் சாப்பிடணுங்கிறது that association has been established over a period of several years now. நானே படத்துக்கு போனால் நான் போகிறதே once in a blue moon, so that's okay. But then அந்த சத்தியம்க்கு போனால் எனக்கு அந்த சத்தியம் பாப்கார்ன் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, but if it's once in a while then that's fine. But if it's going to be a regular weekend occurrence, exactly, when you repeat it, then it's going to have its own adverse effects ன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அண்ட் சாப்பிட்றது நம்ம முன்னாடி பண்ண வேலைக்கு இப்போ ரொம்ப கம்மியாக பண்ணுறோம். இன்னமும் அதே மாதிரி தான் சாப்பிட்ணுங்கிற கான்செப்ட் ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் இருக்கவங்க சொல்கிறத நிறுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்றாங்க. அது 5 வயசு குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி, 50 வயசு பொண்ணாக வந்துட்டு அவங்க அம்மா கூட்டிகிட்டு வந்தாலும் சரி, ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்றா, ஆழே அழைச்சி போயிட்டா. எவ்வளோம்மா சாப்பிட்றா? 2 இட்லி தான் சாப்பிட்றா. எவ்வளோ சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறீங்க? மினிமம் 4-5 இட்லியாக இருக்கட்டும், தோசையாக இருக்கட்டும். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஐ திங்க் வி ஷுட் அன்லேர்ன். அண்ட் இப்போ இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி லெவலுக்கும் நம்ம பார்க்குற வேலைக்கும் ஆக்சுவலி அவ்வளோ தேவையில்லை. இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி தான் பிற்காலத்தில் நம்மளுக்கு எனர்ஜி கொடுக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவசியம் கிடையாது. தோஸ் ஆர் கான்செப்ட்ஸ் விச் ஹேவ் பீன் தாட் டு அஸ் அக்ராஸ் ஏஜஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தட் இஸ் ஆல் சம்திங் வி நீட் டு கம் அவுட் ஆஃப் அண்ட் சேஞ்ச் ஆர் மைண்ட் செட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்னு. இல்லாட்டி நம்ம என்னதான் சொன்னாலும் வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க நீ சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஆமாம். நெக்ஸ்ட் காமன் பர்செப்ஷன் விச் பேஷண்ட்ஸ் ஹேவ் இஸ், எங்கள் வீட்டில் இட் ரன்ஸ் இந்த ஃபேமிலி ஜீன்ஸ்னால தான் நான் வந்துட்டு இட்ஸ் ஜெனட்டிக்லி நான் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு வெயிட்டாக இருக்கேன். எங்கள் அப்பாவும் இப்படி தான் இருப்பாங்க, எங்கள் அம்மாவும் பாட்டியும் இப்படி தான் இருப்பாங்க. ஸோ நான் வெயிட்டாக இருக்கேன், இட் இஸ் நாட் மை ஃபால்ட்டுங்கிறது.
So do you think really that obesity always has to run in the family? I do give them that there are certain genetic problems which can predispose to obesity, but பெரும்பாலும் அது வந்து it's a very small subset of the population. பெரும்பாலும் do you really think that we are born with what we are and that we can never change it அப்படின்ட்டுன்னு? கண்டிப்பாக கிடையாது. See, if you notice in certain households, there are these plates. அதாவது தாத்தா காலத்துலேருந்து there'll be one, you know, the vessels or the size of the plate. Because I remember going to Tirupur to one of my friend's house. This was years ago. And then அவங்க வீட்டு plate பார்த்துட்டு they're all into agriculture. Okay. So they walk a lot. They do a lot of hard work. So அவங்க நல்ல ஒரு பெரிய பிளேட்டில் வச்சுட்டு டெய்லி பிரேக்ஃபாஸ்ட்லேருந்தே காய் இருக்கும். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் அந்த தோசைக்கு 2 பொரியல் வச்சு சாப்பிடுவாங்க, துவையல் இருக்கும். அண்ட் ஐ ஆல்சோ saw that healthy food from the Kongu Nadu, you know, so that and lunch also. But then I saw the size of the plate, but that's how they eat. So இதே மாதிரி போர்ஷன் சைஸஸ் மாறும். அந்த பெரிய பிளேட்டில் எவ்வளோ வச்சாலும் say for instance a city dweller கம்மியாக தான் தெரியும், ரைட்? அதுதான். ஸோ போர்ஷன் சைஸஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி ஒரு கப்பு காஃபி அந்த கப்பு சைஸை பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியும் வாட் இட் இஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாதிரி இருக்கா இல்லை சின்ன கப்பா அப்படின்ட்டு. ஸோ இப்போல்லாம் நாங்கள் வந்து கேட்போம், லைக் உங்கள் கரண்டி எப்படி இருக்கும், தோசை சுடுறீங்கல்ல, ஹவு திக் இஸ் அது? பிகாஸ் சில பேர் வந்து ஒரு குட்டி கரண்டியில் எடுத்து தோசை பண்ணுவாங்க, தின்னா பேப்பர் தின், ஆர் சம் மைட் மேக் அ நைஸ் திக் ஒன், ரைட்? ஸோ அகெயின் 2 கரண்டி மாவு எடுத்து தோசை பண்ணுறீங்களா? அண்ட் சட்னி எப்படி பண்ணுறீங்க? பிகாஸ் யூ வதக்கி இதெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தட். அதுக்கப்புறமா அதை அரைச்சி அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் தாளிச்சு கொட்டுவாங்க. 2 rounds of oil has gone into it. அண்ட் ஆயில் வந்து இப்படியே ஊற்றுறீங்களா, இல்லை ஸ்ப்ரேயா, இல்லை ஸ்பூனா, இல்லை அந்த குழி கரண்டி? ஸோ ஆல் தீஸ் லிட்டில் திங்ஸ் மேட்டர். அதே மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு இஃப் யூ லுக் அட் தோஸ் கிரேவிஸ், நோ, சிக்கன் ஆகட்டும், சே ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் அது சைனீஸ் இதுனா அது ஃபஸ்ட்டு வந்து பேட்டர் ஃப்ரை பண்ணி ஒரு பஜ்ஜி மாதிரி பண்ணிவிட்டு அந்த சிக்கன் தான் கிரேவிக்குள்ளே போகுது. அந்த கிரேவியில் க்ரீம் இருக்கும், தே மைட் ஹவ் ஆடட் சம் சுகர்ஸ் அண்ட் சம் சாஸ், ஆயில், எல்லாம், அஜினமோட்டோ, ஒரு கேஷ்யூ பேஸ்ட், எல்லாமே ஒரு கசகசா பேஸ்ட், ஆல் தட் வில் பி தேர். அப்புறமா அது டெசர்ட்டும் சாப்பிட்டு இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது மவுத் ஃப்ரெஷ்னர் கொடுப்பாங்க, விச் வில் பி சுகர் கோட்டட். Okay. Do you see எங்கெல்லாம் வரும் small additions. So this is the issue. And another thing is parents இப்படி இருக்காங்க, நானும் இப்படி தான் ஆக போகிறேன்னு அவசியமே கிடையாது. இஃப் யூ டேக் அப் எக்ஸசைஸ் அண்ட் ப்ராபப்ளி வீட்டில் ஒரு சில மெத்தாடிக்கலாக ஒரு மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வருவாங்க. அண்ட் இந்த குழம்பு தான் சாப்பிடுவாங்க. அண்ட் சர்டன் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்டா கோல்டு வந்துடும், இது சாப்பிட்டா இதாயிரும், ஒத்து வராதுன்னு சொல்லி they would have eliminated a lot of things. Okay, so if you change the way in which they're eating and also the oil which is used and சில combinations, சில பேர் அந்த பக்கோடா குழம்பு and then they will have, you know, say for instance தேங்காய் சாதம், உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை. Yes. Do you understand? And then if it is like say lemon rice, then there will be that egg masala and then potato varval and all of that. And that is a standard protocol. And இதுதான் ஃபேமிலியில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா that's how the younger generation also eat. And then exercise if it's not, but if they're not seeing their family members exercising, going out doing activity, that is the normal for this child. Yes. So they can completely outdo them by taking up healthy habits, and they will save a lot on their medical bills. True. So genes blame பண்றது தப்பு. Genes load the gun, but the environment and your lifestyle pulls the trigger அப்படினு சொல்ற மாதிரி தான். So I think அதான் genes-யும் தாண்டி genetics தாண்டி இப்போ epigenetics-னு நிறைய பேர் பேசுறாங்க. Absolutely. So epigenetics is like something capable, you are capable of shutting on and shutting off certain genes which you do not want to work for you, and that is only through lifestyle, which is your diet, exercise, sleep, stress and so many other things. அதெல்லாம் உங்க கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு. ஸோ திரும்ப எங்கள் அப்பா எப்படி அம்மா எப்படின்னு சொல்லிட்டு அது டோன்ட் கிவ் அப் அண்ட் சிட் without doing anything, and you can in most instances change your life and your health too அப்படின்னு so true. I actually wanted to add something. So post pandemic I remember my mother and mother-in-law, they were very, you know, because வீட்லேயே உட்காந்து they got so upset. ஏன்னா வெளியில் போக முடியல, ஒரு மார்க்கெட் போய் காய் வாங்க முடியல. I think a lot of elders were super upset. ஆமாம், ரொம்ப அது அவங்களோட ரொம்ப மைண்ட் அப்செட் பண்ணிருச்சு. So that's when I said fine, let's hire a trainer. So நான் ஒருத்தவங்க கூட I found someone who is very comfortable working with elders. Yes. And then my mother is 75, mother-in-law 69.
and the trainer has nicely trained them. Kettlebell வச்செல்லாம் வந்து ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணிட்டு இப்போ நல்ல ஃபிட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ இன்ஃபேக்ட் we take them to temples. we keep telling them நீங்கள் வெக்கேஷன் போகணுமா டெம்பிள் போகணுமா கூட்டிகிட்டு போகிறோம், ஆனால் நல்லா ஃபிட் ஆயிருங்க, ஏன்னா ஏர்போர்ட்டில் நடக்க வேண்டியிருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி அந்த கோவிலில் சில படிகள் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கும். ஸோ உங்களால் கால் எடுத்து வைக்கணும்னா உங்களோட க்ளூட் ஸ்ட்ரென்த், உங்களோட ஹாம்ஸ்ட்ரிங் அண்ட் குவாட்ரிசப் எல்லாமே பக்காவாக இருக்கணும். ஸோ நவ் த கேட் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் அண்ட் தே ஃபீலிங் ஸோ குட். ஸோ அந்த ஒரு ஃபேஸை விட்டு வெளியில் வரதுக்கே the exercise was amazing, and they have developed such a nice relationship with the trainer. Okay. So they look forward to that gentleman coming home. Yeah, because they've seen the benefits, Ilya. So for them it's not about looking a certain size or thin or wearing certain clothes. For them it's about going out, being independent, being able to do things they love, like going to the temple and wheelchair la ukkarama airport la long distance travel pandrathu. All that becomes so important as we age. And the confidence, yes, that confidence which it gives us is something amazing. So in the age and the age nu illama endha age liyum, if you change your mindset, you can definitely make an improvement in your health and in the way you are able to lead your life independently in the solno. That's great. thank you. So nowadays இப்போலாம் நிறைய பேர் பேசுகிறது கொஞ்சம் அவேர்னஸ் வருது is about EDCs or endocrine disrupting chemicals which are present all around us. பிரெஸ்ட் மில்கில் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. பிறந்த குழந்தைக்கு ஆர்டிக்கில் அன்டச்ட் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் த ஆர்டிக்கில் கூட தே ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட் ஃப்ரம் த வாட்டர் சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் இன் த என்விரான்மெண்ட், ஆன் அஸ், இன் அஸ், வி கான்ட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் இட்டுங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. What are the common sources of exposure to these EDCs in our regular day-to-day life, you feel? And are they obesogenic? Are they also having a role to play in this epidemic of obesity which we are seeing? Absolutely. We are constantly hopping from one conference to the other, and we also go there as speakers. So நிறைய இன்ட்ராக்ஷனில் அதுதான் தெரியுது, because this creates an obesogenic environment, and also pollutionையும் blame பண்ணுறாங்க. So there are so many factors, because that also predisposes a person towards diabetesங்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். I remember interacting with one endocrinologist ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் லைவ் செஷனில். what ma'am was mentioning is, நம்ம வந்து ஏடிஎம் போகிறோம், ரெசிட்டை வாங்குகிறோம், இல்லை ஷாப்பிங் பண்ணுறோம், ரெசிட் வாங்க, அந்த ரெசிட்டில் இருக்கிற thermal paper and that paper is also got endocrine disruptors. In fact, I wanted to ask you, because நான் உங்களோட ரீல் ஒர்க்கை பார்த்தேன் where you showed என்ன காஸ்மெட்டிக் பிராண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு இல்லையா. இந்த லிப்ஸ்டிக் ஆகட்டும், what you everyday யூஸ்க்கு. So the thing is, as a gynecologist, you're seeing a lot of people with hormonal issues, சின்ன பிள்ளைங்க, and you also said fertility is on the rise. I want to see the connection. If you could explain, because as a nutritionist what I see is, I'm worried about all these dabbas where the food is being sent. ஆர்டர் பண்ணும்போது அந்த ஹாட் ஃபுட்டு இல்லை அந்த ஆயிலி ஃபுட் பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் வருது, அதோட இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும், பிளாஸ்டிக் பிளேட்டில் வச்சு சாப்பிட்றது. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ த நெயில் பாலிஷ், and then if you were to mix it up with some puli korumbu and eat hot food, what is the reaction that's going on here? And gel polish and the nail art has become very popular, and there are some 10 different things that go on the face which you get to see all the influencers using. So I want your opinion, please. Definitely. See, I will not say it is one thing to blame, but கொஞ்சமா ஒவ்வொன்றும் நம்ம வந்து மாறிக்கிட்டே வரும்போது, so many chemicals we are exposed to on a daily basis, it can all definitely have an additive effect அப்படின்ட்டு தான் சொல்வேன். ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த திங்ஸ் வி யூஸ் டு க்ளீன் ஆர் ஹவுசஸ். முன்னாடிலாம் வந்துட்டு ஒன்று தான் இருக்கும். இப்போ க்ளீனிங் ப்ராடக்ட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இருக்குல்ல. டாய்லெட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, கிளாஸ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, ஃப்ளோர் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் வந்துட்டு லெதர் ஸ்ப்ரே, வந்து லெதர் ஏதாவது இருந்ததுன்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு, ஃபேப்ரிக் சாஃப்ட்னர்ஸ். இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மிஷினில் போட்டோன்னா டெஃபினட்டாக ஃபேப்ரிக் சாஃப்ட்னர்ஸ் ஃபார் த ஃப்ரேக்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி க்ளீனிங் இன்க்ரீடியன்ஸே ஜஸ்ட் மைண்ட் பாக்லிங் when you go. இவ்வளோ டெஃபினட்டாக இந்த ஹவுஸை க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுக்கு இவ்வளோ வாங்கணுமா அப்படின்னே தோணும் as such, பிகாஸ் we are எல்லா இடத்துலையும் ஆன்டி மைக்ரோபியல், பெயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாமே ஆன்டி மைக்ரோபியல். பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வரக்கூடாது, பட் எல்லாம் ஆன்டி பாக்டீரியல். வாட் ஆர் வி டூயிங்? வி கான் சானிடைஸ் our environment also, and we have to remember that they are all going to have some off-gassing and some sort of chemical exposure all around us in our environment, in the house dust,
which we bring in from outside, வெளியில் இருக்கிறதோட இண்டோரில் தான் நம்ம நிறையா இருக்கோம். ஸோ இண்டோரில் இருக்கும் போது the house does நம்மளுக்கு நம்ம ஊரில் ஒரு வெரி குட் ப்ராக்டிஸ் I will say is removing our footwear outside and then coming in. வெளிநாட்டில எல்லாம் ஃபுட்வேரோட தான் உள்ளே வராங்கல்ல. ஸோ அங்கே வெளியில் இருக்கிற அந்த பொல்யூஷன் and whatever they have walked on, they are tracking it into their households and it settles in and becomes part of the house dust. அதை தான் நம்ம inhale பண்ணுறோம் everyday. And அங்கெல்லாம் everyday cleaners இல்லைன்னா they will be doing weekly once or weekly twice. ஸோ அதெல்லாமே additive exposure தான். அது தவிர as you rightly said, what we put on our faces, women commonly uses nowadays anywhere between 15 to 16 products every dayங்கிறாங்க. starting from your shampoos, conditioners, makeup, okay, concealer and your foundation, your lipstick, blush, eyebrow pencil, your kajal, your fragrance which you use, your nail polish, இதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது இதெல்லாம் everyday ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. முன்னாடி once in a while தான் நம்ம வந்துட்டு மேக்கப் போட்டுட்டு வெளியில் போகிறோன்னா to look presentable is very important in today's day and age. That's what society demands from the women on a daily basis. அப்படி இருக்கும்போது that constant pressure to look good has made a lot of the youngsters also adopt makeup even for regular use. அப்படி இருக்கும்போது என்ன brands choose பண்ணுறோம்? Because everything has chemicals in it. That's why I said in that reel that nowadays I made a conscious choice for everyday use. நான் யூஸ் பண்ணுறது I have made sure I'm using these natural brands rather than those which have chemicals in them. And any fragrance அப்படின்னு வந்தாலே mostly it is chemicals தான். starting from your deos to your body sprays to your room sprays to your candles, your scented candles, all this you want to have smell. Smell is a very very ஒரு இட் வந்து அஃபெக்ட்ஸ் த லிம்பிக் பார்ட், நம்மளோட அந்த ப்ரிமிட்டிவ் பிரெயினை போய் டைரெக்டாக வந்துட்டு ஸ்மெல் வந்துட்டு தூண்டி விடும். ஸோ இட் இஸ் வெரி வெரி சிடக்டிவ் டு ஹாவ் அ குட் ஃப்ரேக்ரன்ஸ் எவ்ரிவேர். பட் அட் வாட் காஸ்ட்? இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம 1-2 யூஸ் பண்ணால் பரவாயில்ல. சுற்றி முற்றி 20-30 திங்ஸ் we are exposed to on a daily basis, definitely it's going to have an effect on our health, I think. Yeah, absolutely. And then you wonder why cancer is on the rise, or why hormone issues are so high, correct? So, அந்த காசிட்டிவ் ஃபேக்டர் இல்லைங்கிறதுக்காக ஒவ்வொன்றும் நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும் போது இட் மே ஹாவ் அன் இம்பேக்ட். ஒவ்வொரு இந்த கெமிக்கலுக்கு இந்த கேன்சர் காசிங் எஃபெக்ட் இருக்கா இன் திஸ் டோஸ், இட் இஸ் மினிஸ்கியூல் இல்லை அப்படின்றாங்க. பட் everything put together may have an effect அப்படின்னு தான் சொல்வேன். ஸோ மேக் கான்ஷியஸ் சாய்ஸஸ். ஆர்டிக்லேயே இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம போய் என்ன வந்துட்டு we can't live in a cave again அப்படின்ட்டு I completely agree with you, understand. But make conscious choices and cut back where you can and try to limit your exposure is all we can say. Right, because who's going to suffer at the end of the day? So another big part of this weight loss industry is, which is growing I should say, is nutritional supplements. And I read a report which said it is expected to grow from around 64,000 crores in 2023 to 1.37 lakh crores in 2030 as per research conducted by one particular company. So in the nutritional supplements, it's been marketed widely online. You have under doctors, nutritionists mattum illa, you have in so many social media influencers bringing their own brands, and one very famous actress, I should say Hollywood actress Gwyneth Paltrow, who promotes a lot of very unscientific stuff on her website under Goop and Solita, and which was attacked by another gynecologist also who's very outspoken, and all strange things are happening online, I should say. So what is your take on nutritional supplements? Ena ipo recent I was having this conversation with a doctor who is very much into all these health, fitness, longevity vandetta measures and things like that. Appo he was just telling my son chumma casually vandattuna sika nee vandittu காய்கறி சாப்பிடாட்டியும் நான் வந்து ஒரு டேப்லெட் தரேன் பாரு, அந்த டேப்லெட் வந்து if you pop that pill you will get the benefit of அன்னைக்கு வெஜிடபிள்ஸ் நீ இன்டேக்கோட பெனிஃபிட் ஃபுல்லாக கிடச்சிரும்னு. அப்போ நான் இமீடியட்டாக அவங்ககிட்ட சொன்னேன், அதே எப்படி ஒரு பில் சாப்பிட்டா எப்படி வந்துட்டு வெஜிடபிள்ஸ்க்கும் அதுக்கும் சேமா, அதில் இருக்க பாலிஃபினால்ஸ் வாட் எவர் யூ மே ஆட் ஆல் த குட் திங்ஸ். அகெயின் ஃபைபர் எங்கே இருக்கும் அந்த ஒரு பில் சாப்பிட்றதுல? ஃப்ரூட் ஒரு வெஜிடபிளுங்கிறது இட் ஹேஸ் ஸோ மச் அதர் பெனிஃபிட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ வெறும் ஒரே ஒரு பில் அதை கண்டென்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா முடிஞ்சு போச்சா அப்படின்னு. ஸோ ஈவன் ஆஸ் அ டாக்டர் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க தான். So what would be your thoughts on this? Yeah, it's a big industry, and because we also work like I'm a sports dietitian, so this is the moment they hear sports dietitian they'll be like protein supplement use பண்ணலாமா, அது பண்ணலாமா, இது supplement பத்தி தான் the entire discussion or conversation will proceed. So see, the thing is sports க்கு யூஸ் பண்றது விட்டுறலாம், ரெகுலர் காமன் மேனுக்கு எது தேவை? See, if someone has say typhoid or jaundice
இல்லைனா if someone has gone through a surgery, அது முடிஞ்சு வர்ற அந்த convalescing period is when the doctor will give a set of supplements. I'll say make sure that you take it because it helps in the process of healing. It will hasten up, your body needs all of that to heal yourself. So other condition. Next thing is when people live in hostels. So there are so many children from south, they've gone to the north, sitting in some remote place. There's no access to supermarkets. They have to eat what's available in the canteen or the dormitory or whatever is provided there. அதுங்கும்போது பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம், சிலதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ தட் டைம் தே மைட் ரிக்வயர் சர்டன் சப்ளிமெண்ட்ஸ், மல்டிவைட்டமின்ஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபிக் வைட்டமின்ஸ். சே B12 deficiency or D3 is so rampant. People hardly go out in the sun. Okay. They all want to protect and, vanity is over all of it. Queen, I should say. Yeah. Yeah. So, அந்த மாதிரி situations-ல இதெல்லாம் fine. Or if someone is pregnant, obviously you will put them on, folic acid calcium. And iron, calcium and all of that. So, in the மாதிரி situations, I understand if they are recuperating from surgery, illness, all that. But regular basis-ல do we need it or not? Again, it depends on who you are. Are you living in a place where you're getting food from your family members? அவங்களே யாரோ குக் பண்ணி, இல்லை you have a cook who's giving proper balanced meal. Food groups எதுவும் மிஸ் பண்ணாமல் if you're getting it, then you don't need a supplement. But circumstances where you're constantly traveling. We used to work with certain people, MNCs la, and close to 26 days in a month they were traveling, hopping from one place to the other. So they're literally living out of bags. Maybe that kind of a person would need supplements. Okay. That's one. Right? So it's very, very subjective to who they are, which profession they are in, and what kind of stress they are in. Another aspect that I've seen is some go under such stress, severe stress, and then there is B complex, vitamin C, all that there will be deficiencies. Or it can also be where they are hopping from one diet to the other. Okay. They go dietitian shopping, or else they just do a lot of diets from hopping from one to the other. So, ஒரு இதில் வந்து they would have said பருப்பே சாப்பிடாத, okay, milk products வேண்டாம், for whatever reasons that is. So then what happens with that deficiency, they move to the next diet. Okay. And then from there to the next. So then, so suboptimal levels of vitamins, minerals, essential fats, fiber, இதெல்லாம் இருக்கும்போது it becomes really difficult. And as you said, சிகா கிட்ட வந்து ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அப்படிங்கும்போது, I understand how you actually countered it. Reason being, see, what you make in a supplement is, உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற சில மேஜர் phytochemicals எல்லாத்தையும் எடுத்து தான் they are making a supplement. But when you see the food as a whole, there are so many factors which are very synergistically there and which contributes to the goodness, right? For the body to actually reap all the benefits. It works so beautifully in sync. And who are we to fight against nature, right? Because there are food factors which we still don't know. And we are still in the process of discovery. So though it might help, I would say use it judiciously if absolutely required, and it should be given by a professional rather than buying it from the over the counter. Because even excess fiber, for instance, weight loss, a lot of people, in spite of taking fruits, vegetables, sprouts and lentils, unpolished rice and all of that, they might also take a fiber supplement. Okay. Then what happens? Calcium, iron, zinc. Iron and zinc definitely with high fiber diets will not be absorbed properly. Okay. So in the mother, you don't know what are the negative effects that they're going to get. So I think one has to be very careful. So again, where needed, you have a deficiency, take it with professional guidance. Yes. But அதுக்காக ஒரு மாத்திரையை சாப்பிட்டா நான் வந்து I can eat whatever I want and compromise on my diet ன்னு இருக்கக்கூடாது. And full benefit of whole foods கிடைக்கிறது you're not going to get by popping a tablet. அவ்வளோ சோம்பேறியா, காய்கறி பழம் நான் சாப்பிட மாட்டேன், ஒரு மாத்திரையை சாப்பிட்டுட்டு நான் வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டு I'll finish my quota of nutrients requiredங்கிறது. I don't think we are quite so busy to even think about taking such shortcuts, and you're not going to get the benefit out of it also ன்னு தான் சொல்வேன். இப்போலாம் lot of apps we have, nutrition apps to guide us on what we are actually eating. So you can count calories, your macros, micros, and I have seen even வந்துட்டு people who are eating healthy otherwise trying to count all that. இன்னும் ஃபுட்டை நம்ம மைக்ரோஸ்கோப்புக்கு அடியில் வச்சு பார்க்கல, அவ்வளோ மட்டும்தான் செய்யலைன்னு சொல்லிட்டுன்னு. So if we follow sensible eating guidelines which we have already been doing, for example in our South Indian diet, rice கம்மியாக வச்சுக்கிறோம், காய் நிறைய, ஒரு ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ், அந்த மாதிரி பேலன்ஸ்டாக சாப்பிட்றோன்னா இந்த கவுண்டிங் டு see if we have got all our nutrition right, is it really necessary? அண்ட் ஆப் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது இப்போல்லாம் வந்துட்டுன்னு. ஸோ தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப் இருக்குது, அண்ட் தென் டு ட்ராக் யோர் menstrual flow, டு ட்ராக் யோர் ஓவுலேஷன், எல்லாத்துக்கும் தான் ஆப் இருக்குங்கிற மாதிரி நியூட்ரிஷனுக்கும் நிறைய ஆப் வந்துட்டுருக்கு. இட் இஸ் அ க்ரோயிங் இண்டஸ்ட்ரி as part of this weight loss management industry.
So how useful do you think these apps are to give you guidance about what kind of diet you should follow? And what would be your thoughts on it? See, it's become very easy for a lot of people who don't know about nutrition. See, we're all in that field, so we keep talking about it. We are very familiar with the terminologies and what are food groups and the basics. Adellame doctors, health professionals like physios or say fitness experts, they all know about it. But what if it's an economist or else someone who's an investment banker? They are experts in their domain, but then they might not know exactly what they need as far as food is concerned. So or app one, it actually will help them understand, okay, you didn't get your daily dose of fiber, but make sure you get it now. At least by dinner they will make sure that they order something. Those reminders, those nudges seem to help a lot. Okay, other it is fine. அதே மாதிரி தண்ணி குடிக்கிறது மறந்துடுறாங்க. In fact, I've met clients who just drink only 1 glass of water. ஒரு 200-250 mlக்கு மேலே குடிக்கிறது இல்லை. ஸோ இந்த ஆப்பில் அந்த பீப்ஸ் அந்த மாதிரி நட்ஜெலாம் பண்ணும்போது தே ஆக்சுவலி மேக் சம் சேஞ்சஸ். அதெல்லாம் வந்து ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் தே ஆல்சோ நோ வெதர் தே ஹவ் மெட் த ப்ரோட்டீன் கான்டென்ட். நிறைய பேர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே அதுக்காக தான். யூஸ்ஃபுல் எஸ், பட் தென் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ திங்க் யூ ஷுட் ஃபேக்டர் இன் த ஃபேக்ட் தட் there could be changes, there could be errors. அந்த இதுமே இட்ஸ் நாட் லைக் அன் அப்சல்யூட் வேல்யூ. ஈவன் த நியூட்ரிட்டிவ் வேல்யூ அண்ட் ஆல் தட் சொல்லும் போதே we know there could be a possible error. Okay. So அதை மைண்டில் வச்சுக்கணும். And at the same time not get too obsessed with it. Why I'm telling this is, I remember someone who said, I'm on a 2000 calorie diet, நான் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பண்ணிடுறேன். But then you go into the composition பார்க்கும்போது you can still have a pizza or a burger or else a soft drink, right? And then probably one fruit or else say a fruit juice loaded with sugar. And again, if you don't know how to read a label, then you're screwed. So அதனால இந்த apps have actually helped. It has definitely helped, no doubt. But then don't get too obsessed with it because there are other factors to look at. As we said, habits. I think habit formation, focusing on the gut health, stress management, time management, those factors are also very important. And as you said, we had this conversation right at the beginning where ஒரு client வந்தாங்கன்னா இவ்வளோ ஃபேக்டர்ஸ் நம்ம அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்னு பார்த்துட்டு தான் ஒரு டயட் கொடுக்குறோங்கும் போது அவ்வளவும் வந்துட்டு நம்ம ஆன்லைனாக பண்ண முடியுமா, we don't know அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் அதை கேட்டேன். So villain number 1 in our diet according to you would be? Maida, trans fats. நல்ல பரோட்டா சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? Yeah, that's been a huge concern. You see maida everywhere. Refined flour is such a common thing. Refined foods. Ultra processed foods. I think that's a big concern. And hero number 1 in our diet according to you? Curd. I think in South Indian diets, or rather in Indian diets, there will definitely be a cup of curd, and it's a very healthy one. Or at least even if you eat a biryani, there's a raita to go with it. So I think that's a fantastic probiotic. Underrated hero, I would say, or side actor மாதிரி, but actually அவங்க தான் மெயின் ஹீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி டயட்டில் அப்படின்னு சொல்லணும்னா, because which we don't really think about. நம்ம கார்ப்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம், ப்ரோட்டீன் பற்றி பேசுகிறோம், சுகர் பேடுன்னு சொல்கிறோம். பட் ஆனால் ரொம்ப பேர் இது வந்து என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி யோசனை பண்ணுறது என்னன்னு நினைக்கிறீங்க? What I thought was fiber. That's why that's what I also thought. Because the focus is so much on protein and then good fats like omega-3. So நிறைய nuts, seeds and the chia, sabja அதெல்லாம் போயிருது. Meaning they include all of that, and they are also paying a lot of attention to protein. What goes out of the window is actually fiber. Okay. It's very important to include fiber. So that's where unpolished rice or else whole wheat, and then also taking sometimes millets, or having sprouts on a daily basis, legumes, and including legumes, all that, and fresh fruits and vegetables. I think fiber plays a big role, because a sign of good health is also first thing in the morning when you wake up, you're able to download properly. So if you get your bowel cleansed, it's such a good feeling. You're done for the day. Toxins are out, right? And fiber and short chain fatty acids, you know the connection, and it also prevents an individual from getting cancers, a lot of gastric issues, because bloating, flatulence, hyperacidity is so common among the youngsters these days. And I think fiber is lacking big time. So you were just talking about short chain fatty acids. So நம்மலாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் we are the master of our own health, but the true masters of our life, our health is all run by, we are 99% bacteria and 1% human DNAங்கிற மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. And we are really governed, our health I would say is governed by all these microbes we have living inside us in our gut, the gut microbiome. It has become அவ்வளோ வந்து awareness about this இப்போ gut.
brain axis சொல்றாங்க, gut skin axis, about the reproduction. It plays a role in every single aspect of our health அப்படின்ட்டுன்னு. ஸோ இதை வந்து ஃபீட் பண்ணுற விதத்தில் தான் ஃபைபர் ரொம்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபுட் ஃபார் த குட் கைஸ் as such, for them to grow and make sure the bad guys don't take over அப்படிங்கிறதுனால. அண்ட் இதை பற்றி பேசும்போது தான் there is awareness about probiotics, prebiotics and even postbiotics now. So what is the difference between each of these? So I'm glad that you brought this up, because skin is our largest organ, and of course there is a lot of dirt everywhere around us. And in fact, I remember reading articles that said dirt is good. Yeah. ஆமாம், ஃபுல்லாக வந்து அவ்வளோ ஸ்டெராயிலாக வச்சுருந்தோம்னா வில் பி ப்ரோன் டு லாட் ஆஃப் அலர்ஜிஸ், இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், அண்ட் we need to coexist. So it's a very symbiotic and a nice, it's a win-win situation. It's a nice relationship that we have with germs. So probiotic அப்படிங்கும்போது these are healthy bacteria. ஸோ அது உள்ள இட்ஸ் ரிசைடிங் அண்ட் வி நீட் டு சப்போர்ட் இட். அதுக்கு தான் அந்த ப்ரீபயோட்டிக்கை கொடுக்குறது, விச் இஸ் ஆல் த வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ், அண்ட் தட் பிகம்ஸ் த சப்ஸ்ட்ரேட், ஆர் எல்ஸ் தட் இஸ் த ஃபுட் ஃபார் த good bacteria. So, and also all of fermented foods that we include in our diet. If you say, be it a பழைய சாதம் வித் மோர், இல்லைன்னா கஞ்சி, கூழு, இந்த கேப்பங்கூழு இதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த கூழ் ஊற்றுறதே ஒரு இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் இந்த கல்ச்சர். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மந்த்ஸில் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க, ஆடி மாதத்தில். there is a lot of significance to it. Okay. So this is something which is very important. It's just that we have forgotten, or rather இப்போ தான் அந்த நிறைய சயின்டிஃபிக் கான்ஃபரன்ஸ் நம்ம போகிறதுல இதை பற்றி நிறைய பேசுகிறாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஐ ரிமெம்பர் ஒர்க்கிங் வித் அ கிரிக்கெட்டர், அதுவும் ஐபிஎல்ல ப்ளே பண்ணுற ஒருத்தர், நிறைய இன்ஜுரிஸ் ஆகிட்டு இருந்தது அவருக்கு. ஸோ when he called up itself, he said, என்னோட கெரியர்லேயே வந்து நிறைய இன்ஜுரிஸ் அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு, ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் தான் உங்களை வந்து காண்டாக்ட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னு. So the first thing that I spoke about his diet and all that at length, ஒரு 1.5 hours உட்காந்து பேசி ஃபுல்லாக இது பண்ணும்போது தான் we also understood he had gluten intolerance, lactose intolerance, and he used to love his coffee, drink a lot of milk. நல்லா நம்ம சவுத் இண்டியன் ஃபில்டர் காஃபி குடிச்சிட்டே இருந்தார். And we got a test done to confirm whether diagnosis was right. It was. அப்புறமா அது ரிமூவ் பண்ண உடனே அவரோட இன்ஜுரி இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. So how gut and muscle access is also one of the aspects. Yes. I think that is also very important. So the prebiotic, probiotic இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுறது ரொம்ப important. Fermented food is part of our culture. So அதுக்கு ஒரு மரியாதையை கொடுத்துட்டு we shouldn't be going around a lot of Western diet, because where we live in the tropical climate and different weather conditions, and what grows locally will favor our wellness, and I think we should respect that. True, because each person or the gut microbiome is going to be different. Westerners, that's the diet they have been used to. அங்கே வேறு ஸ்பீஷீஸ் இருக்க போது, நம்ம ஊரில் நம்ம எப்படி சாப்பிட்டு பழகியிருக்கோமோ ancestral-ஆ, நம்மளோட gut microbiome and the species of bacteria which reside in our gut are going to be different. So அதுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை ஃபீட் நம்ம பண்ணோன்னா தான் the good bacteria will grow, and not what someone else over in another part of the world is following also ன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். I also wanted to ask about vaginal births, that is normal delivery. அவங்களுக்குமே அந்த gut microbiome will be better ன்னு சொல்றதுக்கு காரணம், not that when they pass through the vagina is not a sterile environment. You have the vaginal microbiome living there. So there is a little bit of seeding of the baby happening there. But more than that, when the baby is coming out through the vagina, actually பார்த்தீங்கன்னா each time when the mother is pushing, and she will also be pooping at the same time. A little bit of அந்த பூப் வந்து உங்களுக்கு சுற்றி ஏனஸ் கிட்ட இருக்கு, அந்த கட் பாக்டீரியா, அவங்களோட கட் பாக்டீரியா அதில் இருக்க போகுது. ஸோ ஆஸ் gross as it sounds, when the baby is coming out face down in contact with that area, if not the actual poop in sometimes வந்து there is seeding of the mother's gut bacteria into the baby's gut, and that is the seed where it forms actually. But உங்களுக்கு உங்க gut bacteria நல்லா இருந்தா தான் நீங்க பேபிக்கு நல்லதா கொடுக்க போறீங்க. If you itself have a messed up gut, just because you had a vaginal birth, it's going to do wonders அப்படின்ட்டுனால சொல்ல முடியாதுன்னு நினைப்பேன். Yeah. And I also love the fact that you emphasized, அதாவது நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, how what a mother eats, அடுத்த 2 ஜென்ரேஷனுக்கு it will be passed on. Definitely. So what your party ate is what you are carrying அப்படிங்கிறது அது ரொம்ப அழகா you had shared it in a reel. Yeah, okay. So we are influenced to a certain extent, but அதுக்காக C-section ஆன babies எல்லாமே வந்துட்டு they are disadvantaged. Again, we shouldn't be putting blame and shame which is already put on the mother, that we should not be doing ன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான்.
அண்ட் நவ் when we were talking about probiotics, நிறைய ப்ரோபயோட்டிக் கேப்சியூல்ஸ் வருது. ஸோ எல்லாரும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க, இல்லாட்டி இந்த சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லலாம் யாக்குல்ட்டுன்னு விற்பாங்க. ஸோ அ லாட் ஆஃப் த கொரியன்ஸ் ஆக்சுவலி ப்ரிஃபர் டு ட்ரிங்க் தட்ன்ட்டுன்னு. ஸோ இப்படி போய் நம்ம என்ன வேணால் சாப்பிட்லாம், எடுத்து ஒரு ப்ரோபயோட்டிக் ட்ரிங்க் குடிச்சிடலாம், இல்லை லெட்ஸ் பாப் அ பில். ஸோ we are having குட் பேக்டீரியான்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் ஆல்சோ ராங்ன்னு நினைக்கிறேன், இல்லை? ஸோ ஐடியலி அந்த வீட்டில் பண்ணுற தயிர் இஸ் ரியலி குட். ஆனால் சில சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ் வேர் பீப்புள் ஆர் ட்ராவலிங் அ லாட், அது புஃபேலேயே வந்து அதை வச்சுடுறாங்க. இந்த மாதிரியான ப்ரோபயோட்டிக் கர்ட் எல்லாமே இட்ஸ் அவைலபிள் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் புஃபே இட் செல்ஃப். ஸோ அதனால் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ட்ராவல்ஸ் டேக் இட். பட் என்னோட மெயின் கன்சர்ன் இஸ் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் அ டேப்லெட் ஆர் எனி ஆஃப் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ், இஸ் இட் ரெஃப்ரிஜரேட்டட் வெல்? Okay. Was there a power shutdown in the supermarket, or else say in a pharmacy where probiotic capsules were kept? Okay. And the backup irka, generator backup, that's a concern. Finally, how much of live bacteria is Are there? you getting? Are you getting is the thing. And plus, food diversity score no nerikku. We always talk about how you have to eat a variety of foods. Definitely. And get all the food groups. And adlime for vegetables, na, we should eat like 30 to 40 different varieties, and not just that 5 things that you like. In a week. And also grains ஆகட்டும், milk products ஆகட்டும், and all of that. அதெல்லாம் பண்ணும்போது you're getting a little of everything. Okay. Right? அந்த டைவர்சிட்டியை வந்து நம்ம அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணோம்னா we will thrive well. True. Yeah. Because there are so many thousands and thousands of different species of good bacteria also. ப்ரோபயோட்டிக்ஸில் இருக்க போகிறது ஒரு ஃபியூ ஸ்பீஷீஸ் தான் அவங்க கொடுக்குறாங்க. அதுதான் உங்கள் கட்டுக்கு நல்லதா? வி டோன்ட் நோ. இஸ் இட் வாட் இஸ் இண்டிஜினஸ் டு யுவர் கட்? தெரியல. அது நீங்கள் எடுத்தோன்னா அப்படியே போய் அதை ஒட்டிட்டு அங்கேயே வளர ஆரம்பிக்க போதா? இல்லை, இட்ஸ் கோயிங் டு கெட் பாஸ்ட் ஆஃப். பட் இன் தட் பாசிங் தே பாஸ் ஆன் சம் இன்ஃபர்மேஷன் டு ஹோம் டுவெல்லர்ஸ். அந்த மாதிரி எப்போவுமே அங்கே இருக்கவங்களுக்கு அவங்க சில எஜுகேட் பண்ணிவிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு போகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க போயிடுவாங்க, அங்கேயே இருக்க போகிறது இல்லை. டிரான்சியன்ட் பாசர்ஸுங்கிற மாதிரி தான். ஸோ யாக்குள்ள ஒரு ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா இருக்குது. டேனான் ஆக்டிவியான்னு நம்மளுக்கு வெளிநாட்டில் கிடைக்கிற கேர்டில் ஒரு ஸ்பீஷீஸ் இவ்வளோ காலனி ஃபார்மிங் யூனிட்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எது நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அது நிஜமாவே நம்மளுக்கு நல்லதா, நம்மளோட கட்டுக்கு அது நல்லது பண்ண போதா, எதுவுமே தெரியாமல் ஜஸ்ட் பாப்பிங் பில்ஸ், ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் ஆர் ஒன் பேக்டீரியல் பாப்புலேஷன் வில் டூ குட் ஃபார் ஆல்னு சொல்ல முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Correct. Yeah. So when you were talking about budget, because you said now how much are you ready to spend in first cape and diet varamode, because everyone's spending capacity is going to be different, and for yes, food is like the basic cornerstone of your health. So but again, eating healthy does not always have to be expensive also, otherwise it's not going to suit a large part of our population நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போது ஃபுட்டுன்னு சொல்லும் போது நம்ம எல்லாமே எக்ஸாட்டிக் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் வந்து ஹெல்த்தின்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் பீங் சோல்ட் டு அஸ் அண்ட் புஷ்ட் இல்லையா? ஸோ வாட் ஆர் சம் ஹெல்த்தி ஸ்வாப்ஸ் விச் யூ வுட் அகெயின் சஜஸ்ட் ஃபார் ஆல் தீஸ் காமன் திங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஐ வாண்டட் டு ஆஸ்க் யூ. ஒன் காமன் திங் இஸ் பெரிஸ், ப்ளூபெரிஸ், ராஸ்பெரிஸ், பிளாக்பெரிஸ். இதெல்லாம் பாதி இது நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்க கூட கிடைக்காது. எங்கே விளைஞ்சு எப்போ வந்து இங்கே நம்ம கைக்கு வருதோன்னு சொல்லிட்டு கூட தெரியாது நம்மளுக்கு. ஸோ வாட் வுட் யூ சஜஸ்ட் as a swap for that? ப்ளூபெரிஸ்க்கு ஐ திங்க் நம்மளோட நாவல் பழம் இஸ் அ வெரி குட் ஆப்ஷன். அதுக்கப்புறமா எனிதிங் விச் இஸ் வயலட் or purple in color. ஸோ பர்பிள் கலர் கேபேஜ் அதெல்லாம் இங்கே ஊட்டிலேருந்து அங்கெல்லாம் வருது. ஸோ ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் திங். கத்திரிக்காய் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல்சோ இந்த மணத்தக்காளியோட பெரிஸ், தட்ஸ் ரியலி டைனி அண்ட் பட் வயசில் பிச்சு பிச்சு போய் கண்டுபிடிச்சி சாப்பிட்றீங்க இல்லையா? ஸோ தட் ஐ திங்க் ஸோ தீஸ் ஆர் குட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டிடியூட்ஸ், replacements for blueberries. And quinoa is my favorite. Yes. Okay, but நிறைய பேருக்கு அது வந்து பிடிக்கிறது இல்லை, or else they feel it's very expensive. So I think the best will be to use amaranth or rajgiraன்னு சொல்லிட்டு நார்த்தில் நிறைய பேர் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. It's also a good source of protein, so that can be taken, and any millets that also they can use. And these days riceலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா I've been speaking to a lot of farmers these days. Okay. And நிறைய பேர் இந்த ஹெல்த் ஸ்டோர்ஸும் வச்சுருக்காங்க. அதில் அந்த ஏன்ஷியன்ட் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ரைஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிசாலேருந்தெல்லாம் வரக்கூடிய அந்த லிக்கித்தி மாச்சின்னு ஒரு ரைஸ்லாம் சொல்கிறாங்க. அப்புறம் சுக்தாஸ், அப்புறம் போரா, இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இதுலலாம் ஒரு 10 to 15 grams of protein is there. Okay. ஸோ ரைஸ்லேயே உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் வந்துடுது. அண்ட் பேசிக்லி எனி ரைஸ் லவர் கேன் ஹாப்பிலி ஈட் தோஸ் along with a nice combination of dal and all that. So that's nice, because இப்போ when you were talking about different rice grains, I remember you even gifted me one pack with so many 30 different types of rice grains which we were using in small quantities. இப்போ my harvest அர்ச்சனா கிட்டேருந்து I used to buy இப்போ அந்த தூயமல்லி அரிசினா அது I don't know how to explain it better. It feels like a warm hug to my stomach when I eat it, and ultimately food should do that to you.
it should not make you feel bloated and ஒரு மாதிரி டைஜஷன் ஆகாமல் கஷ்டப்படணும். and millets were doing that to me. It was not agreeing with me somehow. Yeah. ஆனால் வந்து this feels so good in my stomach, sits so well in my stomach. So அதுதான் it feels like a warm hug is how I can best explain it ன்னு நினைப்பேன். So see what works for you and you should try other different grains, whole grains preferably rather than only refined grains ன்னு நினைக்கிறேன். That's nice. Yeah. Avocados definitely very expensive. Quality again is not something that we can consider great here. So avocados substitute will be coconut. I think coconut is available in plenty. So அதனால அதை யூஸ் பண்ணலாம். It has good fats, it has medium chain triglycerides. So I think that's a very good thing. And இளநீர் also, அதில் அந்த தேங்காய் வழுக்க அதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லையா, and it's available in plenty here. Great option. Kale smoothies, kale in your salad, rocket leaves. Kale actually இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாரும் அதை பற்றி பேசுறது இல்லை. That's gone. Out of fashion ஆயிருச்சு. But of course as you said, kale substitute will be நம்ம ஊரில் இருக்கிற புதினா, கொத்தமல்லி, இதெல்லாம் இந்த ஹர்ப்ஸு, அதுக்கப்புறம் பெரண்டை யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, தட் இஸ் ஆல்சோ அ ஃபேண்டாஸ்டிக் ஆப்ஷன். பிகாஸ் பெரண்டை வந்து ஐ வாஸ் ரீடிங் அ புக் பை டிம் ஃபெரிஸ். அவர் வந்து இந்த 4-hour பாடி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட், ஒர்க் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. ஸோ ஒரு ஃபேட் லாஸ் பற்றின ஒரு சாப்டர் இருந்தது. அதில் பார்க்கும்போது கேஷியஸ் குவாட்ராங்குலரிஸ்னு இருந்தது. நானும் என்னவோ சொல்கிறாரு அப்படின்னு அந்த பொட்டானிக்கல் நேம் பார்த்தா பெரண்டை. நம்ம ஊர் பெரண்டை பற்றி ஒரு அமெரிக்கன் பேசுகிறாரு. ஆஸ் அ ஃபேட் பர்னரோட ஐ வாஸ் பிரிட்டி எக்ஸைட்டட். அண்ட் வி பின் யூஸிங் இட். போன் ஹெல்த்துக்கு அது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே சித்தா டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து அதை வந்து ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க. வீட்லேயுமே நம்ம துவையல் எல்லாம் பண்ணி சாப்பிட்றோம். ஸோ ஐ திங்க் தேர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் நம்ம அதை அழகாக மார்க்கெட்டிங் பண்ண தெரியல நம்ம ஊரில். ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டிக் டு புதினா, கொத்தமல்லி, சட்னி அண்ட் தென் ஆல் த முருங்கை இல்லை. ஐ திங்க் மொரிங்கா ட்ரம்ஸ்டிக் லீவ்ஸ், அது எப்படியாவது குக் பண்ணி சாப்பிடுங்க. அந்த பவுடர் தான் வாங்கி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்குது. அண்ட் இங்கே விளையிற நிறைய விஷயங்கள் அமெரிக்கன்ஸ்க்கு தெரியாது. ஸோ ஐ திங்க் நம்ம தான் அதை எடுத்து அது முன்னுக்கு கொண்டு வந்து we should put it under the spotlight. எஸ். ஸோ வெள்ளைக்காரங்க சொல்கிறது தான் வந்து நம்பணும், ஃபாலோ பண்ணணும் கிடையாது. நம்ம ஊர் இண்டிஜினஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஏன்ஷியன்ட் கிரெயின்ஸ் இதெல்லாமே happy that they are having a reawakening ன்னு தான் சொல்வேன். பட் ஜஸ்ட் as you rightly pointed out, அதை எப்படி மார்க்கெட் பண்ணும், இல்லை சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் இதான் நியூ சூப்பர் ஃபுட்டுன்னு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சொல்ல ஆரம்பிக்கல. அப்படின்னா இல்லாட்டி டெஃபினட்டாக சாப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வைட்டமின் சி நிறைய பேருக்கு வேணும், ஸ்கின்னுக்கு, இம்யூனிட்டிக்கு, கோல்டு பிடிக்காமல் இருக்குது அப்படியெல்லாம் சொல்லும் போது ஒரு குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் வைட்டமின் சி வந்து கிவின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. கிவிஸ் ஆர் எக்ஸ்பென்சிவ், நோ டவுட். ஸோ கிவிக்கு என்ன ஸ்வாப் பண்ணலாம்? நெல்லிக்காய் நம்ம ஊரில் ஈஸியாக கிடைக்கிறது. அது அரை நெல்லிக்காவோ இல்லை அந்த பெரிய நெல்லிக்காவோ எதுனாலும் பரவாயில்ல. ஐ திங்க் இட் பி குட் டு ஹேவ் இட். இன்ஃபேக்ட் ரீசெண்டாக ஐ வாஸ் லுக்கிங் அட் அ நைஸ் ரெசிபி வேர் அதை வந்து ஸ்டீம் பண்ணிவிட்டு இட்லி குக்கரில் வச்சு ஸ்டீம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த புளி, தேங்காய் அதெல்லாம் வச்சு அரைச்சி இது பண்ணுற மாதிரி, இல்லைன்னா ஈவன் ஜூஸஸ், புதினா, கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் ஒரு நெல்லிக்காய் போட்டு ஜூஸ் அடித்து அது கொஞ்சமாக ஒரு 20-30 ml குடித்தா கூட இட் இஸ் குட் ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ். ஸ்கின் ஜஸ்ட் க்ளோஸ். அண்ட் வைட்டமின் சி பாடினால ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது. டெய்லி பேசிஸில் நம்ம அதை வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஸோ ஐ திங்க் டு ஈட் ஒன் நெல்லிக்காய் வில் பி எக்ஸலண்ட். தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை கோ டு ஜூஸஸ். நவ் தட் யூ மென்ஷன் இட். வந்து காலையில் நெல்லிக்காய் ஜூஸ், ஏன்னா அதை அப்படி எப்படி சாப்பிட்றதுன்னு தெரியல. ஸோ வைட்டமின் சியா சீரமாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பின்னால் வைட்டமின் சி ஷார்ட் நேராக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, தட் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும். ஐ டோன்ட் ஆட் ஹனி ஆர் சம்திங், பட் பிட்டர்னஸ் இஸ் சம்திங், இஸ் அ டேஸ்ட் ஐ லைக். ஸோ அதனால இட்ஸ் அன் அக்வயர்ட் டேஸ்ட் ஐ வில் சே. குடிக்க அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பழகிடும் அப்படின்ட்டுன்னு. ஸோ தட்ஸ் அ குட் ஸ்வாப். And last but not the least, cranberries, goji berries, என்னெல்லாமோ these are all super foods அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். What would be a good swap for that? ஓகே, எல்லா ஸ்கூல் வாசல்லையும் இலந்த பழம் வைப்பாங்க இல்லையா? சின்ன வயசுல ஸ்கூல் விட்டு வெளியில் வந்தாலே அந்த மாங்காய் இருக்கும், கிளிமுக்கு மாங்காய் அண்ட் இலந்த பழம். ஐ திங்க் தோஸ் ஆர் கிரேட் ஆப்ஷன். ஸோ இலந்த பழம் இஸ் அ வெரி குட் ஆப்ஷன் ஃபார். அப்படி இல்லைன்னா ஈவன் மாதுளம் பழம் இருக்குது இல்லையா, அது இல்லை இன்னும் ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா நாட்டு தக்காளி. Because that has that lycopene. Green color எது நாட்டு தக்காளி? the not the green, the regular itself tomato. It will have that the redness, no? Okay. So I think that also can be considered. Okay. Yeah. So those are few good inexpensive locally available swaps which anyone can consider to include in their regular diet. So thank you for that. Fruits நிறைய பேர் சாப்பிடணும், நல்லதுன்னு சொல்கிறோம், நோ டவுட் அபவுட் இட். பட்
டூ மச் ஆஃப் அ குட் திங் இஸ் நாட் நெசசரிலி குட் அப்படிங்கிறதும் பீப்புளுக்கு புரியணும். ஏன்னா அந்த புஃபேல போய் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ருப்போம், கடைசியாக கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸையும் சேர்த்து சாப்பிட்டா அது ஹெல்த்தி ஆகிடுதுன்னு சொல்லிட்டு நினச்சிடுறோம். அதுதான் தப்பு அப்படின்னு சொல்வேன். ஸோ ஃப்ரூட்ஸுன்னா எவ்வளோ சாப்பிட்லாம், எப்போ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? வாட் யூ செட் இஸ் ரைட். ஏன்னா புஃபேல போய் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற நான்வெஜ், ஆல் த வெஜ், அதுக்கப்புறம் ஐஸ்கிரீம், அப்புறம் ஒரு ஃப்ரூட், யூ திங்க் ஓகே இதெல்லாம் காம்பன்சேட் பண்ணிடும் அப்படின்ட்டு. அது கிடையாது. அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஃப்ரூட் வந்து இப்போ பிசிஓஸ் இருக்கவங்களுக்கு, இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆல் தட், தே ஷுட்ன்ட் பி ஈட்டிங் லார்ஜ் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட். நேச்சுரல் சுகர் இருக்குது, அண்ட் பிகாஸ் தே ஹாவ் கார்போஹைட்ரேட் இன்டாலரன்ஸ், இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் தட் கோஸ் இன்சைட் கேன் ஆக்சுவலி மேக் சிச்சுவேஷன் வர்ஸ். நான் அதனால தான் எப்போதுமே வி ஆஸ்க் ஹவு மச் ஃப்ரூட்ஸ் டு யூ ஹேவ். அந்த குவான்டிட்டி வந்து ஒரு மெஷரிங் கப்ஸே கையில் கொடுத்துட்டு இதில் தான் நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடணும், இந்த குவான்டிட்டி ஆஃப் பப்பாயா ஆர் எனி கைண்ட் ஆஃப் கட் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. பிகாஸ் அதர்வைஸ் பீப்புள் வில் ஈட் லைக் ஒன் ஃபுல் பப்பாயா ஆர் இஸ் ஒன் ஸ்மால் வாட்டர்மெலன், and that's a very common practice, Leah. They'll skip one meal and then have fruit thinking it's going to help in weight loss, but it doesn't. அதோட அடுத்து வந்து ஃப்ரூட் எப்போ சாப்பிடலாம்? ஐடியலி பிஃபோர் ஒர்க் அவுட். இப்போ காலையிலேருந்து ஒரு வாக்கிங் போகிறோம், ஆனால் ஏதாவது சாப்பிடணும் அப்படின்னா, நாட் எவ்ரி ஒன் ட்ரிங்க்ஸ் டீ ஆர் காஃபி, பட் தே மைட் பி பீப்புள் ஹூ லைக் டு ஹேவ் சம்திங். ஸோ அதனால் ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்டுட்டு போனால் தேல் பி லாட் மோர் எனர்ஜெட்டிக். அதேமாதிரி திரும்பி வந்தப்புறமா கூட தே கேன் ஆக்சுவலி ஹேவ் சம் fruit. And in between, because between meals தான் நம்ம வந்து ஏதாவது பிஸ்கெட், கடலை மிட்டாய், we'll keep looking for snacks. So the best way to introduce fruit will be for all these between meals snacking time. And that will work out really well. And people who have constipation, we usually say finish your dinner fast, and then before going to bed just have like either a vaழைப்பழம் or else a cup of papaya or something. ஏன்னா அந்த டைமில் ஒரு ஃப்ரூட்லாம் சாப்பிடும்போதும் it really helps because the overall fiber intake for that day is done. It's a tick on the checklist, and the next morning they have a great bowel movement. So, and that really helps a lot, and they're getting antioxidants. So I remember all the dermatologists that we know, our friends who keep talking about, you consume your sunscreen, right? You're getting various colors, antioxidants and anti-aging properties. And I'm sure the ones who choose to eat healthy, மற்ற batchmates, school reunion, college reunion போகும்போது you know a big difference. You can see how, because நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் இல்லை கரெக்டாக சாப்பிட்றோங்கிறனால மற்றவங்களோட ஈஸிலி ஒரு 5-10 years கம்மியாகவே தெரியும், without any external major treatments and all that, right? That's nice. I'm sure you agree. Yes, definitely. ஸோ நிறைய பேர் சாப்பிட்றது கம்மின்னு நினைக்கிறோம், பட் வி ஆல்சோ ஃபர்கெட் தட் சம்டைம்ஸ் வி ஆர் ட்ரிங்கிங் ஆர் கேலரிஸ். ஸோ இப்போ கூட கசினோட பசங்க 2 பேர் வந்திருந்தாங்க. விச் ஈச் மீல் வி வாண்ட் சம் சோடா, வி வாண்ட் சம் கோலா. அந்த வெளிநாட்டில் வந்து வளர்க்குறாங்கன்னா தட் இஸ் அ very common practice. We don't understand that can also contribute to not only weight gain but a lot of other health issues because of the excessive sugar. So again, about mocktails, cocktails, everything has alcohol, which is very common, and it is social drinking and illama plain drinking aayittirukku for a lot of people as such. So idella, does it contribute to your calorie intake also? Absolutely. And see, one thing is, when you're drinking a glass of juice, நம்ம அந்த ஜூஸ் பண்ணுறதுக்கு we need at least say 5 முசம்பிஸ் இல்லைன்னா 5 ஆரஞ்சஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் ஒரு 5 ஆரஞ்சு இப்போ கையில் கொடுத்தோம்னா you won't be able to eat it at one go, இல்லையா? ஆனால் அந்த ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு we strain it and then அதில் சுகரையும் ஆட் பண்ணி வந்து குடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது ரொம்ப ஈஸியாக we can consume it. And we are not making use of our teeth, we are not chewing. இந்த jaw movementக்கு there's a lot of importance, because as you chew, grind, one is you breaking it down, digestion க்கு ரொம்ப helpful. Next வந்து this gives a signal to the brain telling இந்த person சாப்பிடுறாங்க. And இப்போ ஒரு glass juice குடிக்கும்போது what happens is it's like water. This person is drinking something அப்படிங்கிறதா இருக்கே தவிர அந்த eating அப்படிங்கிறது ரெஜிஸ்ட்ரி ஆகாது உங்களோட satiety center, which is your hypothalamus, இல்லைங்களா? ஸோ அதனால it is very important to bite and chew and eat. ஒரு கொய்யா எடுத்து நல்லா கடிச்சு chew பண்ணி அது அந்த digestive enzymes, உங்களோட சலைவால இருக்கிற என்சைம்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது டைஜஷன் இங்கே ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் ஒன் திங் தட் பீப்புள் மிஸ். அண்ட் ஆஸ் யூ செட் கோலா ட்ரிங்க்ஸ், நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ மில்க் ஷேக்ஸ். அண்ட் நிறைய பேர் ஸ்மூதிஸ் வந்து எக்கச்சக்கமான ஒரு 10 ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு they blend it and have, and வெயிட் குறையில அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஸ்மூதியை எடுத்து நோண்டி பார்த்தா இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எவ்வளோ ஆட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து அடிஷ்னல் கேலரிஸ் வரும். So you really have to watch out. Nut butter, seeds, everything has its own mandate calorie cost ங்கிறத மறந்துடுறோம்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, and certain combinations are disastrous. சில ஃபுட் ஐட்டம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம்ல, அதுலேயே there is a lot of weight gain. So all this things people should keep in mind. ஸோ சாப்பிட்றது மட்டும் என்ன சாப்பிட்றோன்னு முக்கியம் இல்லை, என்ன குடிக்கிறோம், எந்த லெவலுக்கு எவ்வளோ குடிக்கிறோங்கிறதும் முக்கியம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நிறைய பேருக்கு இப்போ சுகர் எவ்ரிவேர், போத் வந்துட்டு ஆப்வியஸாக அண்ட் ஹிடன் சுகர்ஸ் நம்மளை சுற்றி இல்லாமவே இல்லை, கிடைக்கிற பொருளில் எல்லாத்துலேயும் சாப்பிட்ற பொருள்லேயும் இருக்குது.
ஸோ நான் என்ன வேணால் பண்ணுவேன், ஆனால் எப்படி அந்த ஸ்வீட் சாப்பிடாம இருக்க முடியல, சாப்பிட்ட உடனே ஏதாவது வந்து ஸ்வீட்டாக கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் தேவைப்படுது. ஹவு கேன் ஐ கண்ட்ரோல் தி சுகர் கிரேவிங்ஸ் விச் ஐ ஹேவ் இன் இஸ் அ காமன் கிரீவன்ஸ் விச் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஹேவ்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாட் வுட் பி யோர் அட்வைஸ் டு தெம்? டயட்டிங்கில் இந்த சுகர் கிரேவிங் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது இஸ் த பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச். அண்ட் மெயின் திங் இஸ் ஒன்று டைமுக்கு தூங்கினாலே தே வில் see a lot of difference. பிகாஸ் அந்த லெப்டின் கிரெலின் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ், இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ், இது எல்லாமே நடக்கிறது அந்த ஸ்லீப் டிலே ஆகிறனால. லேட் நைட் ஓடிடியில் அது வந்து ஒரு எபிசோட் முடிஞ்சு அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் அடுத்த எபிசோடுக்கு போயிடும். ஈஸிலி 3 to 4 hours வந்து they are right in front of some television. Watching sitcoms has become a normal thing now. அது ஒன்று. லேட் நைட் ஸ்லீப். நெக்ஸ்ட் இஸ் நாட் கெட்டிங் அடிக்வேட் அமௌண்ட் ஆஃப் வைட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாம். ஸோ அந்த வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட்ஸ் இல்லாமல் எனக்கு உருளைக்கிழங்கு பிடிக்கும், சேனக்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு பிடிக்கும். ஸோ மண்டே டு சண்டே நான் இதை தான் சாப்பிடுவேன். ஆர் நான்வெஜ் இருந்ததுன்னா அன்றைக்கி வெஜிடபிள் இருக்காது. ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் பிரிங்ஸ் அ லாட் ஆஃப் கேப். ஸோ நிறைய டெஃபிஷியன்சிஸ் கொண்டு வந்துடுது. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் திங் இஸ் ஆல்சோ ப்ரோட்டீன். போதிய அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் எடுக்கலைங்கும் போது கண்டிப்பாக அந்த இது எல்லாமே சுகர் கிரேவிங்ஸ் நிறையவே வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அண்ட் மேக்கிங் ஷூர் தட் எவ்ரி மீல், எவ்ரி ஸ்நாக் ஹேஸ் அட்லீஸ்ட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் பார்த்திங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக சுகர் கிரேவிங் குறைஞ்சிரும். நெக்ஸ்ட் இஸ் கிரேவிங் இருக்குது, ப்ளீஸ் மேக் பீஸ் வித் இட். ஏன்னா ஜீரோ சுகருக்கு போகணுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச். ஐ ரிமெம்பர் ஒரு கிளைண்ட் வந்து ஷி டுக் 5 years but then she went to that zero sugar stage. அவங்க அதை பண்ணணும்னு நினச்சாங்க, அது பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் எல்லாருனாலையும் அது முடியாது. ஸோ அதனால் டேட்ஸு, ரைசன்ஸு, ப்ரூன்ஸு, இல்லை கிரேப்ஸு, அப்புறம் வாட்டர்மெலன், இந்த மாதிரி சில ஃப்ரூட்ஸே சாப்பிடும்போது அவ்வளோ இனிப்பு இருக்கும், ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒயிட் சுகர் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நேச்சுரல் சுகர், இன்ஃபேக்ட் பால் குடிச்சிங்கன்னா கூட அதில் ஒரு ஸ்வீட்னஸ் அப்போ தெரியும். இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்வீட்ஸை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈவன் சிம்பிள் திங்ஸ் யூ வில் நோட்டிஸ் தட் there's a lot of sweetness that comes in. அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறது. அண்ட் ஏதாவது ஹோம்மேட் ஸ்வீட்ஸ், அதாவது லட்டூஸ்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா வீட்லேயே, அதுலேயே வந்து டேட்ஸோ இல்லை ஜாகரி எல்லாம் போட்டு அது மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுட்டா பெட்டர். இல்லைன்னா நைட் உட்காந்து ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணி இல்லை end up eating. ஆமாம், தென் யூ will end up eating whatever is available or அந்த டைமுக்கு என்ன இருக்குதோ. ஸோ லெட்ஸ் பி ப்ரிப்பேர்ட் அண்ட் ஸ்டாக் அப். ஸோ வீட்டில் எப்போதுமே டார்க் சாக்லேட் இருக்கும். தட்ஸ் வாட் ஐ ஹேவ். அண்ட் தென் மேபி சம் டேட்ஸ், பட் dark chocolate is my go-to. How about you? What do you have? Right now I'm on a no sugar month because I just thought I was traveling a lot through July and I sort of keep challenges எனக்கு to just challenge myself. இல்லை ஒரு மாதம் காஃபி குடிக்கக்கூடாது, ஒரு மாதம் வந்துட்டு you shouldn't have fried food, அந்த மாதிரி இந்த was no sugar month. So I'm just coming to the end of that now. Not that I eat a lot of sweets, but sometimes I just need to keep a certain goal and ஒரு நான் எனக்கே ஒரு கண்ட்ரோல் வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறதுக்காக பண்ணுறேன். And as you said, I got this whole truthலேருந்து where they add only dates and not any added sugar, 71% dark chocolate, and that is okay for me because எனக்கு ரொம்ப sweet tooth கிடையாது. I need that sort of bitterness in my desserts also. ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தால் பிடிக்காது. But I think what I would like to say is give your taste buds some time to adapt. ஸோ நிறைய சர்க்கரை போட்டு குடிக்கிறீங்களா, 2 ஸ்பூன் போட்டு தான் நான் வந்து அந்த டீ குடிப்பேன்னா அதை 1 ஸ்பூன் ஆக்குங்க. 2 வாரம் ட்ரை பண்ணுங்கள். அதை 1/2 ஸ்பூன் ஆக்குங்க. 2 வாரம் ட்ரை பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த 2 ஸ்பூன் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து பாயசம் மாதிரி தெரியும், ரொம்ப இனிப்பாக தெரியும். ஸோ உடனே கட் பண்ணாதீங்க. அந்த 2 to 3 weeks டைம் கொடுக்கும்போது your taste buds adapt to that lesser amount of sugar which you are consuming and then it becomes easy to cut back. ஸோ டக்குன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டைம் கொடுத்து நம்ம குறைக்கும் போது I think it is definitely doable. Yeah, that is doable, definitely. அதே மாதிரி திடீர்னு they'll decide to go and use honey. ஒயிட் சுகர்லேருந்து ஹனிக்கு போகிற ட்ரான்சிஷன் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி கிராஜுவலாக பண்ணது இட் இல் ஒர்க் அவுட் வெரி வெல், வெரி ப்ராக்டிக்கல். நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு டெஃபினட்டாக நீங்கள் டயட் இல்லை நியூட்ரிஷன் பற்றி யோசனை பண்ணும் போது எதை பண்ண முடியுதோ இல்லையோ இதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிப் ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணும்னா வாட் வுட் தட் பி? ரஜினி ஸ்டைலிங்களா? ஓகே, ஐ திங்க் இட்ஸ் அபவுட் ஈட்டிங் ஆன் டைம். ஏன்னா அது வந்து அப்படியே அந்த டின்னருங்கிறது ராத்திரி 12, 1 மணி, 2 மணி, 3 மணி பிரியாணி வரைக்கும் போயாச்சு. எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. அன்னைக்கெலாம் கேஸுக்கு போகிறேன். ஐ வாஸ் ஷாக்ட். அந்த ரோட்டில் வந்து பார்த்தா அந்த ஒரு வண்டியில் வேனில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய பிரியாணி டப்பாலேருந்து பீப்புள் ஆர் ஸ்டில் பையிங் பிரியாணி at 2 o'clock and 3 o'clock in the morning. I don't know where this is going to go. ஆமாம். ஸோ ஐ திங்க் அந்த டின்னர் டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. பிகாஸ் அண்ட் இட்ஸ் நாட் ஃபேஷனபிள். ஏன்னா இந்த இன்ஃப்ளூயன்சஸ் எல்லாம் போய் ப்ரமோட் பண்ணி இன்ஃபேக்ட் நேற்று ஒருத்தவங்களை பார்த்தேன், அண்ணா நகரில் இருக்காங்க. அவங்க சொன்னாங்க அண்ணா நகர் முன்னாடி மாதிரி இல்லை அப்படின்னாங்க. பிகாஸ் நான் அந்த ஏரியாவிலேருந்து மூவ் ஆகி வந்துட்டேன்.
ஸோ 4 years பேக். ஸோ தென் ஷீ செட் முன்னாடி மாதிரி கிடையாது, இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் ஃபுட் கார்ட்ஸ் தான் இருக்குது, கொச்ச கொச்சன்னு ஆளுங்க இருக்காங்க, அண்ணா நகர் இஸ் பஸ்ஸிங் அப்படின்னாங்க. ஸோ ஐ திங்க் மீல் டைமிங், பிகாஸ் க்ரோனோ நியூட்ரிஷன் பற்றி அவ்வளோ சயின்டிஃபிக் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது, வி பீன் ஸ்டடிங் அபவுட் இட். இன்டர்மிட்டன்ட் ஃபாஸ்டிங் பற்றி எல்லாம் படித்தோம். ஒரு பயங்கர டிராஸ்டிக் இது பண்ண வேண்டாம், கரெக்ட் டைமுக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலே ஐ திங்க் மோஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வில் பி சார்ட்டட். will be the best. Yeah, absolutely. So when do you have dinner? Nowadays I have started because with my lifestyle I find that suits me. எனக்கு ரொம்ப I was struggling with that early dinner. ஏன்னா வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடும் போது 9:30. So now I made it like I'll have my first meal by 10:30 in the morning, and I have that nice protein rich adai which fills me up. Madhyanam buttermilk and fruits by around 3 o'clock, and then I have my dinner come lunch or whatever it is, rice, sambar and sabji by again for 6:30, and I finish it off. So that works best for me. So I work without a break, and 2 meals a day madri da, but that is working out very well for me, I will say. Yeah, even I have a similar pattern. Okay. காலையில் 10 மணிக்கு I end up eating a meal which will have a little கீரை, அதுக்கப்புறம் ஒரு பொரியல், definitely 2 பொரியல்ஸ் will be there, and either a rasam sadam or else a பருப்பு based thing, and certain days there'll also be eggs. Okay. So அமாவாசை அதுனா இருக்காது அன்னைக்கு நான்வெஜ். And then of course in between will be either a plant protein shake, இல்லைன்னா அந்த உப்பு கடலை வச்சுருப்பேன், இல்லை பட்டாணி இருக்கும் ஆஃபீஸில், ஸோ அதை ஒரு ஹேண்ட்ஃபுல் உட்காந்து குறிச்சிடுறது. அண்ட் தென் பை 6 o'clock I end up having my dinner. So I think that's a game changer. ஆமாம் டெஃபினெட்லி, பிகாஸ் கண்டினியூஸாக கிளைண்ட்ஸை பார்க்க முடியுது, ஆஃபீஸில் டைம் வேஸ்ட் ஆகாது. ஸோ கரெக்டாக அந்த 10 to 6 வந்து பேக் டு பேக் கிளைண்ட்ஸை பார்த்து முடிச்சிட்டோம்னா we are done for the day. Then dinner முடிச்சுட்டு by around 8 o'clock terrace there is a 1 hour walk. And then take a bath, go to bed by 9:30, 10. Very so nice. in the schedule is like perfect. That's what allows us to run also, though I can't get home or to bed quite so early, but everyone having a schedule which works for them is definitely good in Nanikra. And then the late night dinner pati sollamodu, there was this one viral reel I saw on Instagram. Siga kuda kaamichittu sirichitte irna adha paathitu, this famous chef, I forgot his name, he said late night biryani சாப்பிட கூடாதா, சாப்பிட்டா என்ன செத்தா போயிட போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷெஃப் சொன்னார். ஸோ அது எல்லாரும் அவன் பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் நிறையா. ஸோ அதை தான் சொன்னேன், லேட் நைட் பிரியாணி என்னைக்காவது ஒரு நாள் சாப்பிட்டா யாரும் சாவ போகிறது இல்லைதா, தாராளமாக சாப்பிட்லாம். பட் ரெகுலராக டெய்லி நைட்டு இதே மாதிரி ஒரு நாள் லேட் நைட் பிரியாணி, லேட் நைட் பீட்சா, லேட் நைட் பர்கர்ன்னு டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக சீக்கிரம் சாப்பிட்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன்னு நினச்சேன். So this section is about getting to know the person behind this professional screen. Who am I? அப்படிங்கிற மாதிரி தான் as a person, a few personal questions I will say. Why nutrition as a career choice? Okay, as a child I was the worst. வெஜிடபிள்ஸே சாப்பிட மாட்டேன். எங்கள் அண்ணன் நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிடுவாங்க, எனக்கு நிறைய திட்டு கிடைக்கும், and I would be perennially constipated. ஏன்னா ஃபைபரே இல்லை டயட்டில். ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் பிடிக்கும், and then very picky eater. அடிக்கடி யூஸ் டு ஃபால் சிக். எங்கள் அம்மா சொல்கிற ஒரு பேச்சும் கேட்காம ஐ ஹவ் கிவன் ஹர் அ டஃப் டைம். அண்ட் தென் லேட்டர் when I was constantly falling sick, அதாவது ஐ திங்க் 7th 8th 9th was typhoid jaundice malaria. Okay. ஸோ 15 days எல்லாம் ஸ்கூல் மிஸ் ஆகி அப்புறம் அழுது ஃபுல் ஆல் த ட்ராமா ஹேப்பன். அப்போ தான் அந்த பீக் ஃபீவரில் ஒரு நாளைக்கு அம்மா சொன்னாங்க, there are a lot of children who don't even get 3 square meals. ஓகே, அண்ட் தென் உனக்கு வீட்டில் அழகாக எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறோம், அண்ட் நீ சாப்பிட மாட்டேங்கிற, சாப்பிடாதனால தான் உனக்கு இம்யூனிட்டி குறைவாக இருக்குது, அதனால தான் யூஆர் ஃபாலிங் சிக் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த மாத்திரை சாப்பிட்றது, இந்த கசப்பான மாத்திரை முழுங்கிறதுக்கு காண்ட் யூ ஈட் அப்படின்னாங்க. நெத்தி அடி அன்னைக்கு சேஞ்ச் ஆனால் தான் நான். அண்ட் அம்மா இஸ் வெரி வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் த ஃபுட். ஸோ மெனு ரிப்பீட்டே ஆகாது, 2 weeksக்கு யூனோ ஆன் அ ரெப்பிட்டேஷன். ஆமாம், இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். ஷீ இஸ் ஆல்வேஸ் very meticulous about her planning, and adanal I think it was her influence which made me look at nutrition. So I thought, okay, how about food to heal diseases or prevent diseases? And the angle la yosika arambichu da nutrition ku vandadu. Okay, that's nice. So your mom's influence, I'll say. Absolutely. So coming to your marriage, was it a love marriage or an arranged marriage? Love marriage. Okay, so who proposed first? My husband. Okay. He was my best friend's friend. Okay. And he actually was obese, and he came for a diet consultation. Oh, that's nice. I used to work in a fitness studio called Maverick, and then he came there. So I knew he was my friend's best friend. So then I helped him with his weight loss journey. He used to come every 15 days for a follow-up. Okay. Second visit, shall we go for coffee? So anga da aarambichadu love story. Oh, that's nice. So paravalla. Okay.
Your pets, I see them on social media. I love them, serious. And I've thought about getting a cat. ஏன்னா நிறைய கேட்ஸ் வச்சுருக்கேன் சின்ன வயசில். ஆஃப்டர் தட் somehow that's gone now. ஸோ உங்கள் பெட்ஸ் பார்த்துட்டு தான் ஐ எம் ஆல்சோ மோட்டிவேட்டட் டு கெட் அ கேட் ஃபார் மை கம்பெனி ஃபார் மை டாக், I should say. Oh, okay, that's great. You should come home sometime. Ginger and Snow, right? Yeah. So I don't have kids. So there was a phase in my life where நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் அது இதெல்லாம் பண்ணி nothing worked out. So this went on this treatment IUI 4 ரெண்டு IVF எல்லாம் பண்ணி nothing worked out. I had endometriosis. But then again you get into this loop of so much of stress. ஒரு தடவையும் நெகட்டிவ்னு வரும்போது I really went through a depressive phase as well. அதுக்கப்புறம் slowly I started traveling a lot. I would take assignments in பஞ்சாப், மும்பை, குஜராத், இந்த மாதிரி வேணும்னே வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறதுக்காண்டி ரொம்ப தூரமாக இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து அசைன்மெண்ட் எடுத்து அங்கே போய் ஒரு டாக் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி. I had to get out of this. Otherwise, I was so caught up with this, emotional upheavals. Run away from facing it, I guess, at home and the environment and all of them always stressing all that, because sometimes my family was very supportive. They never spoke about it. They in fact said treatment la niruthu, it's okay, stop, we don't want, we want you to be healthy. But எனக்கு for me it was like why no why me also, why right? me. And I used to ஜிம்முக்கு போவேன், அழகா நல்ல ப்ராப்பர் ஹெல்த்தி மீல்ஸ் சாப்பிடுவேன். and 52 kgs only. When I got married I was 32 years old. I was around 52 kgs. That's it. But during the treatment and all that, over a period of time I had gained like some 15 to 18 kgs and I was not happy with my body. Okay, and that itself, and ivlo effort போட்டோம், you don't get a resulting போது it was very difficult. But on the time la Snow and Ginger, but they came during pandemic. Work helped me a lot because my clients, when they get pregnant, I used to be super happy. And that gave me so much of joy. That became a purpose in my life. And during pandemic 4 years back, Snow and Ginger came. Enoda fitness trainer Jyotsna John Soleta, she used to train me. And she's a major cat lover. I'm a dog person. Okay. And cat pati pesi engiyo enne brainwash panniyachu Jo. And she brought these two. And they bring so much joy to your life, don't absolutely. Aa bed la dhaan thungum. So they are like my babies, 2 girls at home. That's so beautiful, even again to hear, because not everyone wants to share their story and what they went through online. So thank you for sharing it online like this. And personally, as a person who's seeing the trials women how do you handle through to have a child, it is heartbreaking at times. It is heartbreaking. Sometimes it is society driven, sometimes it is for their own reason, and they want to have a child desperately. And the lengths they go to, எவ்வளோ கஷ்டங்கள், எவ்வளோ ஃபினான்ஷியல் வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ், மென்டல் ட்ராமா, எமோஷனல் ட்ராமா, it's heartbreaking, I should say. And if they are successful, we are very, very happy for them. But not everyone succeeds, even with the best advances and treatments. And so how do they get on with their lives? It is in one form of the other. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி work. Some patients have adopted children and brought back. Some have adopted pets, as you said. Some have found a purpose in life. That was so beautiful what you said. See, making other women get pregnant gave me happiness and purpose. And எவ்வளோ பேர் they will think like that. ஒவ்வொரு வாட்டியும் when they get pregnant, நம்மளால முடியலையே, why not me அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதை தாண்டி it gave you purpose in life ன்னு சொல்கிறதே வந்து it is a very beautiful thing to hear. So thank you for sharing that. Thank you. Your personal journey with weight and weight loss, because everyone has a struggle which world does not know about, and sometimes we are very unkind. இல்லை இந்த டெர்மட்டாலஜிஸ்டாக இருக்காங்க, அவங்களே அவ்வளோ டார்க்காக இருக்காங்க, அவங்களுக்கே அவ்வளோ ஆக்னே இருக்குது அப்படின்னா பண்ணியிருக்க மாட்டாங்களா, அவங்களுக்கே வந்து நல்ல டெர்மட்டாலஜிஸ்டாக இருந்தால் அவங்களே வந்து ஷீ ஷுட் லுக் ஃபைன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம். சிமிலர்லி நியூட்ரிஷனிஸ்ட்னால் எப்போவுமே ஒல்லியாக தான் இருக்கணும், அவங்க டயட் அட்வைஸ் ஃபாலோ பண்ணால் வில் நாட் ஷீ பி தின். அண்ட் ஸோ வி டென் டு மேக் தி சார்ட் ஆஃப் ஜென்ரல் கமெண்ட்ஸ் வெரி ஈஸிலின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். But everyone has different struggles, and what has your journey been like? Thanks for asking this, because people are very judgmental. In the professional இருந்தால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு they think, yeah, but there is a side which they don't know what's happening parallelly to their personal lives, right? So I think in school I used to be spending a lot of time with books. Library நிறைய time spend பண்ணுவேன், because of which I had a lot of dust allergy that led to asthma. Okay, that was really bad. So there was a point where I had to do skipping and lot of yoga, and I was on medication also at that time. And oru phase la starting allopathy பண்ணும்போது I was given steroids that made me gain weight like
a lot. And then அப்புறமா அம்மா அதெல்லாம் வந்து நிறுத்திட்டு she put me on to an alternative therapy, and then I used to do yoga and skipping. That kind of helped me maintain weight. And I was away from the games period, because if I get a asthmatic episode, gone. ஒரு 10-15 days screwed, and then I'll be gasping for breath. Night ஃபுல்லாக தூக்கம் இருக்காது, அதெல்லாமே இருந்துச்சு. That is one aspect. Then I lost a lot of weight, and then when I got married, as I said, 32 years when I got married, my weight was 52.4 kgs. Okay, I used to look so small, that too next to my husband, and எல்லாருமே வந்துட்டு கொஞ்சமாவது வெயிட் போடு, ஒரு மேட்சே இல்லை அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் 1 இயர்க்கு அப்புறமா தான் இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஆரம்பிச்சது. அண்ட் தட் ஸ்ட்ரெஸ் பாட் அ லாட் ஆஃப் திங், அண்ட் தேர் வாஸ் அ லாட் ஆஃப் வாட்டர் ரிட்டென்ஷன், ப்ளோட்டிங், அண்ட் ஒரு ஃபேஸ்லேயும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பேரலி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒன்று முடியும், ஒர்க் அவுட் ஆகல, அடுத்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ரெடி ஆகணும். ஸோ 4 IUI cycles, அதுக்கப்புறமா 2 IVF. that screwed my system big time, and the stress. Yes, definitely. And there were phases where வீட்டு பக்கத்துலேயே வாக்கிங் போகிறதுக்கான பார்க் எல்லாம் இருக்கும், but I wouldn't feel like going because I was so upset mentally. Yeah. So then food became the solace, or I'll watch something on TV back to back until my husband returns home. So that was a period when I had gained a lot of weight, and then went for Zumba classes and all that. There was another problem which I faced. Zumba class super weight. This was 2017-18. What happened was urinary incontinence. Okay. ஜம்ப் பண்ண முடியல. டான்ஸ் வந்து அழகாக ஒரு 8 to 10 months வந்து கிளாஸஸ் பண்ணிருந்தேன். பட் ஆஃப்டர் not even 1 hour, middle of the class I would have to stop because I would have leaked. Okay, even a sanitary pad wouldn't have helped. The track pant would have gotten wet, and I'll be like, driver is immediately call பண்ணி நான் வீட்டுக்கு ஓடிடுவேன். Okay, so that happened. Then one day I had to tell the Zumba instructor, the guy. Then I said, hey, I have to share this. நான் அதனால தான் கிளாஸை விட்டு போனேன்னு I went and told my teacher, male teacher, because they also need to understand. Right? Yeah. So அது நடந்தது. But I think 2017-18 was when I was also doing kettlebell training with a trainer. Clinically ஒரு 1 hour break எடுத்துட்டு one person used to come, தேவின்னு சொல்லிட்டு, she helped me a lot. And then ஆனால் இதுக்கு சர்ஜரி அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, but I didn't want to take up surgery for incontinence. This happened. Then came perimenopause. Yeah. We're all getting there. Oh God, yeah. So for me it came much earlier. Probably because of all the treatment, I had exhausted my follicles, right? Ovarian reserve was quite low, and my doctor did mention that you're going towards that abdinanga. So lot of rashes. Night தூக்கம் இருக்காது. Correct at 2 o'clock or 3 in the morning I would wake up. All this happened during pandemic. Okay, sleepless nights, lot of itching, allergies came up, and hot flushes. And night ஃபுல்லாக தூக்கம் இல்லாதனால காலையில் தான் தூங்குவேன். ஸோ என்னால் அந்த டைமில் ஒர்க் அவுட்டும் பண்ண முடியாது. பட் ஐ டிட் அ லாட் ஆஃப் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க், அண்ட் ஐ வாஸ் லிட்டரலி ஆன் salads. I was on this long subscription plan for years together, just eating salads. But still the weight didn't go because of that bloating and perimenopausal issues, all that. And that was quite a challenge. அதுக்கப்புறமா then again started. இப்போ ரீசெண்டாக I had to take a break. I have a trainer who comes home. Again, kettlebell training, நிறைய functional mobility work எல்லாமே சொல்லி தருவார். He takes care of my mothers also. Okay. And my husband. So what happened recently was severe vertigo. So bad that தூங்கும் போதே நம்ம லெஃப்ட் ரைட் டர்ன் பண்ணுவோம் இல்லையா, தூக்கத்திலேயே தலை சுத்தும். இட் வாஸ் ஸோ பேட். எனக்கு பயமாக இருக்கும் எழுந்து எங்கேயாவது போகிறதுக்கோ. இன்ஃபேக்ட் சில கான்ஃபரன்ஸ்லாம் கமிட் பண்ணி, there were times that I used to hold the railing in the airport and walk. எங்கேயாவது விழுந்துருவேனோ பயந்து I have, so ஒரு 1 month break இப்போ நடுவில். Okay, but now I'm all right thanks to my physiotherapist Gnanavel. So அடிக்கடி, so there was a phase when my physio was like, ஏன் மேடம் அடிக்கடி வரீங்க அப்படின்னு. Then I told him, hey, எனக்கு periods இப்படியெல்லாம் ஆயிருக்கு, these are the things that I'm going through. Then he understood. Then I said, தியரி படிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஃபைன், பட் மெனபாஸ் அனுபவிக்கிறது இஸ் நாட் ஈஸி. It affects everyone in different ways. And so as you rightly said, வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது what are the personal challenges the person is undergoing, people can be very unkind, judgmental, especially if you're in the public the face and on online and things like that. So I think they should just think a little bit before saying anything. ஒன்றும் சொல்லாமல் இருந்துட்டா பரவாயில்ல. Unkind comments, I think it's better you don't say anything if you have nothing nice to say, is what I would say. Even you saw in the Anil Ambani, the Ambani wedding murder. We don't know what the guy has undergone and எவ்வளோ வந்து ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். there may be so much going on behind the screens இல்லை. ஸோ அவன் பார்க்க இப்படி இருக்கான்னு ஈஸியாக நம்ம ஜட்மெண்டலாக சொல்லிடுறோம், பட் அவங்க என்ன அனுபவிக்கிறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் we should all be conscious of. Absolutely. Body shaming is
people can be so rude. It's just that they don't know. And personal life எல்லாருக்கும் நம்ம ஷேர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. Yeah. So thank you for sharing yours. Thanks for Your asking that challenges. question. Yeah. Your biggest supporter? Husband. Before wedding, my brother and my mom. They continue to support. Yeah. Right now, my mother-in-law, husband are very much there. Family. Your biggest wish? Biggest wish? I would like to transform more lives, educate them, empower them with nutrition knowledge, and that to all Indian foods. Yeah, okay. That's nice. Your biggest strength? My biggest strength, I'm a good listener and also a good, I'm an empath. I think that's why I'm so connected to animals and all that. So that kind of helps me become a better professional. And also this lifelong learning concept, because there are so many things which I don't know. Yes. So I'm ready to learn. I can be a student at any age. I'm also the same. So we have a growth mindset, which is good. I think we always want to learn more in different it can be different topics, not even in our own thing, I think. So that is good always. We'll not age very fast. Your biggest weakness? Maybe being an empath has its other side. Very fine line. Very, very, very fine. Yeah, you're right. Because we give the benefit of doubt and maybe too much. Yeah. And then people cross boundaries. True. Your next goal or pet project? I want to do something for pets. Oh, yeah. That's nice. Suren and I have been discussing that for some time. Because every time we see a stray animal, it really pains. So we have a project for it. It's taking shape. Yes, that's nice. Yeah, we want to do something for the stray animals. That is a cause close to my heart too. So I think we have a lot in common. So last but not the least, let's do a rapid fire. Sure. Just common nutrition questions everyone or doubts everyone may have in நினைக்கிறேன். ஸோ உப்புன்னு பேசும்போது கல்லுப்பா, டேபிள் சால்ட்டா, பிங்க் சால்ட்டா, அந்த மாதிரி ஏதாவது எனி சாய்ஸ்? Iodized salt. Iodized salt, whatever form that may be in. Amma. White sugar, brown sugar, palm sugar, cane sugar, date sugar, what sugar? In limited quantities, in fact. All sugar is sugar. Amma. Everything is sugar. Ella alavoda. Plant protein or animal protein? My choice is plant protein. Animal protein, if it suits, go ahead. But nalla lactose intolerant. Yeah. So plant protein oda benefits nariya paathirken. It's amazing. I go by plant protein. So animal protein nalu with limits. Yeah. White bread, wheat bread, multigrain, Sardo. Okay. Yeah. Fermented. Yes. Egg white or the whole egg? Whole egg. Okay. Not only the egg white. What do you think lacks in a vegetarian diet? B12 and protein. Understanding the combinations, the complementary proteins sollakudiyadu. If one gets to know that, then they can easily crack it. Lacking in a predominantly non-vegetarian diet? Fiber. Okay. No fiber in animals. Cow's milk or plant milk? Plant milk maybe. But cow's milk also can be taken for the calcium. But for people like me who are lactose intolerant. Coffee or tea? Coffee. Okay. How many cups coffee. a day? I have 4 sips in the morning. Lactose intolerant. Adnala regular milk, I just have only this much. Okay. Yeah, I have. Once. That's it. That's great. I have maybe 2 cups. Oils or seeds? I think a combination of both. But again in moderation. Limits, within limits. Rice or wheat? Rice. Rice. The typical South Indian. Paneer or tofu? Tofu. Butter or ghee or none? Both in fact. Curd or buttermilk? Buttermilk. Fruits or cold pressed juices? Fruits, fresh fruits. Fresh fruits. Soup and salad or dal, sabji, chawal? In fact, all. In fact, all. Yeah. Eat everything. Eat everything. Eat to live or live to eat? You know the answer. Eat to live. Favorite vegetable? Vendaka. Favorite dish? Favorite dish is parpusli. Favorite cuisine? Asian. Number 1 craving, guilty pleasure na? Okay, nalla norku padikum. So T Nagarla there's one store called Shrivari. That's my favorite. Okay. So one kara save or buttermilk or something. But again, quantities and next morning அது வந்து மேடு கொடுத்துருவேன். ஏன்னா அது வீட்டில் இருந்த எனக்கு டேஞ்சர். Portion control. Yes. When was the last time you ate at a fast food chain restaurant? One of these mainstream Domino's, McDonald's or KFC, things like that. More than 10 years. Wow. I don't remember. Are you a good cook? Not so much. Not so much. பண்ணிட்டு இருந்தேன், but then now I have a very good cook. Okay. I think the focus is more at work.
Yeah. I have a good support system. Yeah. That's nice. Most bizarre diet you have come across? So the most bizarre diet is, I remember one of my brother's staff, she said, as advised by her trainer, she took just black coffee, 5 to 6 cups a day, and she lost a lot of weight. That's all. So that was that bulletproof coffee which was viral for a Ama. season or So she I had some think. 5-6 cups in a day, I can't and she lost a lot of imagine. weight. Abdina, she was so happy. Adan, there are different methods to lose weight, but we should choose one which is healthy, balanced, lifelong, and sustainable. I think that is a message we want to give out after all this conversation. You're right. So, thank you so much for sharing your valuable insights, your personal struggles, life journey. We have had so much of interesting conversation and education in this session, I think, and important advice and tips we have given out. Thank you so much for spending your valuable time with us. Such a pleasure, Priya, because I've known you for quite some time now, and I enjoy all the information that you put out on social media. It's very entertaining, and your team is like bindas. And I've also come for your exhibitions. I remember Femiliarise and all that, and I've met Siga, and we have some common interests like pets and all of that, and being a lifelong learner again. And I saw the set of questions. It's amazing. Yeah. I had a jolly good time being here. Thanks so much for the invitation. Thank you so much.